for free with your purchase. Remember, use the code PLAYINBUCK. You can also call 800-792-3269. That is 800-792-3269. Get hooked up today by going to mypillow.com. Use the code PLAYINBUCK. On the front lines of freedom and imagine trying to fix their own plumbing or they had a car issue, but they owe a ton of money and they can't pay back the IRS, and they think, oh, I can handle this. That's a little crazy. Yep. On to the next one. You call Rush Tax Resolution, like one listener who owns over $76,000, heard me rave about them, and Rush Tax got the IRS to settle for $100 total. That's right, $100. Rush Tax Resolution has an A+ rating from the Better Business Bureau and an unheard of zero complaint history, zero. So take it from me, Rush Tax is the only tax relief firm that I trust. Now, Rush Tax will only take your case if they can help you, period. Call somebody on your side that can truly help. They do this every day. 855-477-2255, 855-477-2255, 855-IRS call. On the web, it's rushtaxresolution.com. Awesome Nature, fruits and vegetables in a capsule. Changing the world, one life at a time. שני שוטרים, אנחנו רואים ככל הנראה גם המפכ"ל ממש ברגעים אלו, אם אני רואה נכון, עושה דרכו לזירה הרצחנית הזאת כאן בבני ברק. יש כאן כבר מאות שמתגודדים, שמנסים לראות, עדיין גופת המחבל נמצאת גם לא רחוק מאיתנו, מוודאים כאן בין היתר במכונית לראות מה המלח, מה הציוד שאותו מחבל הביא, לראות אם כמו בפיגוע שהיה, שהם נסו, ראינו את התחמושת, ראינו את כל הציוד, אז לראות אם גם בפיגוע היום הוא הגיע עם עוד המלח. כרגע את יכולה לראות כאן מיכל את כל ההמון באמת יוצא מגדרו, משולהב, כועס מאוד, שוב קריאות חוזרות, מוות לערבים וקריאות נוספות גם נגד ראש הממשלה נפתלי בנט. אומרים כאן לגמרי שהאמון, הביטחון, אין ביטחון, ככה הם מגדירים את זה. זה הגיע גם למרכז הארץ, לא חשבו כאן התושבים בבני ברק שזה יכול להגיע, אבל הנה ראינו שהמחבל והמפגע מגיע גם לכאן. אנחנו עומדים ממש בז'בוטינסקי, רחוב המרכזי אולי בבני ברק. כל האירוע הזה מתרחש, כמו שאמרנו, ברדיוס הזה של ה-200 מטרים. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן. תודה רבה, דניאל. ואנחנו חוזרים אליך, רועי שרון, עם תמונת המחבל, שתכף נראה על המסך שלנו, לחזור על הפרטים. האיש מבצע את מסע הירי הזה בבני ברק, פלסטיני, שוהה בלתי חוקי, תושב הכפר יעבד באזור ג'נין, צפון השומרון. ישב בכלא בשנת 2013, ישב חצי שנה בכלא. Turn right on Henry Hudson Parkway North. הוא פלסטיני שנכנס לישראל בצורה לא חוקית, מה שנקרא שב"ח, ומבצע את הנשק הזה, את הפיגוע הזה עם נשק M16, ובדקות האחרונות מעדכנים אותנו ששר הביטחון גנץ כבר מקיים הערכת מצב, גם עם הרמטכ"ל, מתאם פעולות צה"ל בשטחים, ראש השב"כ, ראש אמ"ן וראש הרף מבצעים. אני מניח שיהיה קשור כאן לעשות, אחרי שדיברנו בשבועות האחרונים כמה מנסים להפריד בין הזירות וכמה לא רוצים לפגוע בהקלות לקראת חודש הרמדאן שמתחיל בעוד יומיים וחצי. אני חושב שבמערכת הביטחון יצטרכו לקבל
את האזור שבו הוא פעל, וכנראה זו הסיבה שהוא פעל שם. אנחנו עדיין לא יודעים לומר את זה בוודאות מוחלטת, אבל כך העידו כמה אנשים, כנראה שוב זה פרט ראשוני שאנחנו עוד לא יכולים לומר אותו בוודאות, ובעצם עכשיו הבדיקה האם יש לו סיינים. קודם כל מחפשים סיינים חמושים שמהווים סכנה מיידית, וסיינים בכלל. המחבל נראה מיומן, כנראה הוא לא רק השיג את הרובה אלא התאמן עליו בעבר. לגבי האופנוע, אחד הדברים שנבדקים שאותו אופנוע שדובר עליו זה אופנוע משטרתי שהמחבל אחרי שהתחיל לראות כשהוא על רגליו השתלט עליו והמשיך באמצעותו. כן, בוא נעדכן רגע, אני קוטעת אותך רק לשנייה, נעדכן בניגוד למה שמד"א אמרו לנו, אז יש כרגע 4 נרצחים בפיגוע הירי הזה ולא 5. כן, אז אלו המספרים ונקווה מאוד שהם לא יעלו. כרגע רשמית 4 נרצחים מיכל, והמשימה העיקרית כמו שאמרנו כרגע של המשטרה לנסות ולאתר סיינים. המחבל נוטרל. בוא נשמע את העדכון האחרון עכשיו של אלי לוי, דובר המשטרה. ירי לעבר קבוצה של אזרחים, הורג 3 מהם, לאחר מכן מדלג לזירה שנייה, גם שם מבצע ירי, ואז מגיע לזירה השלישית שנמצאת פה ממש מצד ימין שלי. אנחנו בפיגוע קשה מאוד. למרבה המזל, צוות שלנו של שוטרים שפעלו פה ממש באזור תוך כדי עבודה, צוות של מחוז תל אביב, הצליחו לנטרל את המחבל עצמו. אני שוחחתי ממש לפני זמן קצר עם השוטר שנטרל את המחבל. הוא מספר שאנחנו בפעילות של המשטרה, פעילות תוך כדי עבודה, נתקלו במחבל, הצליחו לנטרל אותו ובכך למנוע פיגוע הרבה יותר קשה. אתם מכירים טוב ממני את האזור פה, בניינים, הרבה מאוד תושבים, עסקים, אזור שוקק חיים בשעה 8 בערב. למעשה השוטרים שלנו, 2 הצליחו לנטרל פיגוע הרבה יותר גדול, אבל בשורה התחתונה אנחנו בערב קשה, בפיגוע קשה מאוד. בדיוק לגעתם בנקודה הנכונה. אתם רואים פה את השוטרים שלנו סורקים בין הבתים כדי חלילה אם יש עוד מפגע, עוד ציין, עוד מישהו שמסתובב פה. אתם מכירים פה את האזור. השוטרים שלנו נמצאים פה בין הבתים, סורקים, מסתכלים וגם גובים עדויות מאנשים שראו. כרגע גם סורקים את כל מצלמות האבטחה וגובים עדויות. אנחנו עדיין לא יכולים לשלול בוודאות שאין עוד מפגע או עוד ציינים, לכן אנחנו עושים פה בהרבה מאוד כוחות. עצם העניין, בודקים כל רכב שנראה חשוד, כל קטוע שנראה חשוד, כל אדם שנראה חשוד, כדי לבנות תרשים ותמונה מלאה של הפיגוע הזה. כרגע הנחת היסוד שהמחבל הגיע רכוב על אופנוע, אבל עדיין אי אפשר לשלול בוודאות סופית שאין מישהו שסייע לו, אין מישהו שעזר לו, ועדיין אי אפשר לשלול גם שיש חלילה עוד ציינים ועוד מחבלים שחבלו. על המחבל אנחנו מבקשים בשעה הזו, לא יכולים לדבר. יש חקירה של שירות הביטחון הכללי ושל משטרת ישראל, בדיוק כמו שראיתם בפיגוע לפני כמה ימים בחדרה. אנחנו צריכים את הזמן שלנו לעבוד, לנהל את החקירה, ולאחר מכן המטרה שלנו כרגע עכשיו באמת לשלול את האפשרות שחלילה יש עוד ציינים, עוד מחבלים, עוד אנשים. השוטר שנטרל מספר שתוך כדי עבודה הם נתקלו במחבל, פרקו מהאופנוע ונטרלו אותו בזמן קצר. ואני אומר לכם באחריות, מהחקירה הראשונית, 2 השוטרים שלנו גיבורים, הצליחו למנוע פיגוע הרבה יותר קשה. ותחשבו על זה, אם המחבל חלילה היה צועד פה במרחק הזה של 30 או 40 מטר לתוך הכביש הסוף. היה לכם מידע או שבמקרים היה לכם מידע על משהו? לא היה מידע קונקרטי. אנחנו בתקופה של לקראת החגים, לקראת הרמדאן, מחר יום האדמה, ואנחנו בתקופה של העלאת כוננות בצורה מסיבית מאוד. בזה הרגע אני חייב לסיים, לגשת להתעדכן בפרטים עם סמפכ"ל המשטרה שנמצא פה בזירה ונחזור אליכם. לא, אנחנו לא יודעים בשלב הזה, ואנחנו מבקשים באמת כרגע לאפשר לנו ולהעביר דרככם לי את המידע לציבור. בבקשה לפנות פה את האזור, את הצירים, ולאפשר לכוחות ההצלה וכוחות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי לעשות את העבודה. האירוע עדיין לא הסתיים. אלי, שאלה לסיום, מבחינת הכוחות שהגיעו לכאן, הקפיצו גם כוחות
כוחות מיוחדים? כן, הקפיצו גם כוחות מיוחדים בשל אופי השכונה והמקום כדי לסרוק את האזור. אני חוזר עם פרטים מדויקים ממש בעוד כמה דקות. תודה רבה. טוב, אז אנחנו כאן בינתיים. מי דובר המשטרה? תודה איתי, אז נסכם איתך. משה 2-4 נרצחים, מעדכן אלי לוי בדברים שלו בשלוש זירות שונות. עכשיו הוסיף לנו עוד זירה. האירוע הזה אומר לא הסתיים מבחינת המשטרה, הסריקות נמשכות, מדובר באזור מגורים מורכב, צפוף מאוד, והשוטרים ממשיכים לסרוק בניין, סורקים גם את מצלמות האבטחה כדי להבין יותר את התמונה הרחבה של הפאזל הזה, להבין את המסלול, מהיכן בה, אם היו סייענים, איך הגיע, ואנחנו גם שומעים ממנו שצוות של מחוז תל אביב שהיה שם בפעילות שגרתית הוא זה שמנטרל את המחבל, ובכך כאמור מצליח למנוע פיגוע קשה יותר, ועדיין הערב הזה והפיגוע הזה קשים מספיק עם 4 נרצחים. כן, מיכל, אנחנו רואים שהמחבל, למרות שהמרחק לרחוב הראשי, לרחוב ז'בוטינסקי, מהזירה שבה הוא מבצע כנראה את רוב הירי, אותה זירה שראינו בסרטון עם המקולת והרוכב האופניים, יכול להיות, ואני מניח שבמשטרה ינתחו בדיוק את המסלול שלו, במשטרה ובשב"כ, אבל יכול להיות שהוא גם מלכתחילה בוחר ללכת לרחוב צדדי יותר, למרות שיש אזורים סוענים עם הרבה מאוד אנשים, כי הוא חושב שכך הוא יוכל להמשיך יותר במסע הרצח שלו. לגבי סיינים, הנחת העבודה היא שיש קודם כל מניחים ככה כדי לשלול. הולכים הכוחות המיוחדים כרגע וסורקים בניין וגם דירות בתוך בני ברק כדי לוודא שאף מחבל נוסף לא מסתתר ובעצם עלול לבצע. למרות החשש הזה, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אני לא יודעת, התמונות האלה קצת צובטות וצורמות כשאתה רואה נחילים של אנשים נמצאים בזירה. אני לא מדברת על להפריע לעבודת המשטרה שממשיכה בחקירה, אבל אם יש חשש למפגעים נוספים שמסתובבים חופשי, זה בוודאי לא הרגע. לא קל לשפוט, מיכל, אנשים, לפחות חלקם היו עדי ראייה וסערת... לא, זה ברור, חלילה, In 1,000 feet, use the right 2 lanes to take exit 14, I-95, George Washington Bridge, cross Bronx Expressway, west 178th Street. בוא נשמע את סמפכ"ל המשטרה. במקביל התקבלו דיווחים נוספים על זירות נוספות. להבנתנו ממה שהבנו, הגיע מחבל, פתח באש בזירה הנוכחית, פגע ב3 אנשים, ה3 שנפגעו נהרגו, המשיך במורד הרחוב, פגע באדם נוסף, חיסל אותו. בזמן הזה הגיע צוות של אופנוענים. Exit right to exit 14, I-95, George Washington Bridge, cross Bronx Expressway, west 178th Street. 4 אזרחים הרוגים והמחבל שחוסל. יש לנו מספר זירות שאנחנו מקבלים, זו זירה דינמית, זה אירוע מורכב. כרגע אנחנו נמצאים בשלבי חקירה ראשוניים עם כלל הגורמים. זו תמונת המצב נכון לעכשיו. אלה הדברים, מיכל, שאומר ניצב משנה דני חדד, שבעצם אחראי פה על הזירה הזאת, והוא בעצם מדבר על כך שיש לנו 4 הרוגים, 50 יכול הנראה מחבל. אנחנו שומעים באמת פעם ראשונה באופן רשמי. In 900 feet, use the right 2 lanes to keep right to I-95 South, George Washington Bridge, New Jersey, lower level. גם עכשיו על לא מעט כוחות שזזים פה ממקום למקום, כלומר יש כאן דריכות ובטיחות. Keep right to I-95 South, George Washington Bridge, New Jersey, lower level. שאנשי המשטרה והמז"פ שכרגע בעצם George Washington Bridge. היי. מוציאים מכאן גם לצערנו עופות וגם מנקים וגם בודקים את הזירה הכל כך קשה הזאת ממש בלב בני ברק. אנחנו שומעים כאן אגב לא מעט מיכל, גם האנשים שגרים פה שהמיקום איננו מקרי. יש בטוח בבני ברק אולי בגלל שאין פה הרבה אנשים שהם נושאים נשק שיכולים להגיב, וזה מאוד מטריד כאן את התושבים. את שומעת את זה? שוק, תחזרו לארץ, הכי בטוח. הביטחון, אבל זאת כאמור ממש הזירה.
mile. Use the right 2 lanes to keep right to local I-95 South, New Jersey Turnpike, to I-80, to Garden State Parkway, to State Route 4, Hackensack. Keep right 2 local I-95 South, New Jersey Turnpike, to I-80, to Garden State Parkway, to State Route 4, Hackensack. Then use either lane to keep right to exit 72A, State Route 4 West, Paramus. Use the right 2 lanes to keep right. In 2 miles, take exit 70, Leonia, Teaneck. Exit right to exit 70, Leonia, Teaneck. In 900 feet, use the right lane to turn right on Glenwood Avenue. Turn right on Glenwood Avenue. And, you know, it could have a very nice exit here. United States. I said, no. America? Yeah. Why is it? Well, because these chiefs nobody has any clothes. Isn't that kind of sick? Did you know that? I didn't know that. I want to find out more. That's happening here. We're the number In a quarter of a mile, turn left on Pike Lane. Pike Lane. Turn left on Pike Lane, then turn right on Lucy Avenue. Sexual slavery for children. Mickey is in New Jersey Highway. Hi, Greg. That is sickening about the children in Ukraine. But I wanted to compliment you. It was a great comparison comment about the boys and not striking anyone who's still in jail, and like Will Smith did. But Will Smith and his wife have an open marriage, and I wonder if Will Smith slapped Chris Rock because his wife had an affair. Turn right on Lucy Avenue. It could be. It could be. Look,
left on East Cedar Lane. 5 seconds, you know. But yeah, people know that about it, about their situation. I've never heard of that working out before. Have you, Mickey? No, I've never heard it working out, and I certainly wouldn't try it. Right. I might intellectually think about it from time to time, but no, it can't happen. It can't. Right? I like it, move it, move it. Construction. Turn left on East Cedar Lane. Then turn right on Country Club Drive. Then turn right on East Lawn Drive. Nice houses. Turn right on East Lawn Drive. In a quarter of a mile, turn right on Glen Court. Turn Farragut Drive. Don't men usually pinch somebody? I don't know, the whole thing just led me into this direction of feeling like he's kind of led around by her. Well, I haven't been in... Turn left on Farragut Drive. I don't know. I think it was before COVID. It had to be at least 2 years ago, the last time I really punched somebody. I'm in the 6th grade. And I didn't laugh. I punched with that people imagine. The slapping. That wouldn't be mine. How many people were kicking? A lot of people were kicking. Turn right on Teton Avenue. Teton Avenue. In 700 feet, turn left on Lafayette Place. What the fuck is this place? Drugs involved? Probably, but who knows? I don't know. And I do say this again. I think they should both go on a little retreat with Denzel Washington, who I think is a real force for good. He's talented and he's a Christian. He's a man of the scripture, and he's really, and he talks about it. He talks about it openly. And I think there's a lot to be gained. But as far as that, I think right now, Cute houses. Cute houses in New Jersey. Turn left on Lafayette Place. Give me a moment, I'll be right back. In 700 feet, turn right on West Forest Avenue. Turn right on West Forest Avenue. New Jersey can go right on red.
In a quarter of a mile, turn left on Humphrey Street. Turn left on. You've arrived at your destination. Dog train. Delivery. I have a food delivery for this dog place. I have a dog delivery food.
Head southwest on Humphrey Street toward West Forest Avenue. In 300 feet, turn left on William Street, then turn left. Street, then turn left. Street, then turn left. Parking mode on. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right?
Anyway, yeah, abortion is completely wrong. And for you to think a fetus is not a living thing, even though you're a fetus, makes no sense, because you need to understand that a fetus doesn't develop automatically to a full-grown person. It has to start somewhere. I agree, but I mean, you don't give moral consideration to sperm and eggs, do you? Moral consideration? What do you mean? Like I don't consent to it? Is that what you're saying? No. Do you give moral consideration to like your dining room table? Wait, so you think my sperm is like alive or something? Well, it is alive. It is alive. I know, you can't make a human out of that. Yep. What? That's how humans are made, buddy bear. Oh, okay, that's really interesting. Nobody said that. No, you just did, because you just said my sperm. I mean, did you say that? You said that you were once a fetus, therefore it is alive. So I went back just one step further to a sperm and an egg. So explain to me why there hasn't been one sperm that hasn't been, like, impregnated by an egg, or I don't know how it goes. Why You don't know how it works? Why does a lone sperm not turn into a human? It needs an egg. Oh, But I'm saying that we were once the sum of our parts, correct? Like, why can you say you were once a fetus? I was once, an egg was once existed before my time too. Like, do you give moral consideration to an egg? No, That was my point. The only time something starts growing is when the sperm impregnates the egg. That's the only time. Impregnates? No, it's hold on, Kenzie. It's the sperm that gets impregnated. Whatever it is, that's the only time. And second off, I mean, you want to be selfish and abort, because that's really what it comes down to. It's selfish. Oh, you just want to be self-righteous. No, not a matter of self-righteous. You're just... It is. You come in here with an unfounded superiority of morality, and it's you're not. No, because you're making a decision upon somebody else that can't make the decision for themselves. And you're ending their life. They're not a sentient being, right? What? They're not a sentient being. Like, they have no will. Oh, so you expect it to just be a full-grown man in your womb? No, I'm saying that I don't give moral consideration to it. I know you don't. That's why you abort. But for the people that do, they understand that it is going to develop into a human. It already is. It may develop into a human. It's not guaranteed. Did you know that 50 to 80% of fertilized eggs don't even implant into the uterus? And then ones that do, actually 50% result in miscarriage? So it's actually more likely that when an egg is fertilized, it will not result in a live birth than that it will. Okay, but they're not intentionally killing the baby. An abortion is. Right, but you can't say that it will become this, because that's not true. In 900 feet, turn right on South Bean Street. They're trying to have the baby. That's the difference. You do not want it. You're going to kill it. You're not listening. No, I am. Because those people... You're not. What? You're not. I am. Because I'm just correcting your context. You're saying that if something is fertilized, it will result in a live birth if you don't interfere with it. And that is not true. I understand. You know our bodies aren't perfect. Like, there's a lot of disabilities in the world. There's a lot... Realize that I'm not making my own arguments, that I'm Turn just right on South Bean addressing Street. yours. Do you realize that our bodies aren't perfect and this stuff happens? Yes, miscarriages happen. But a lot more caring than an abortion, because that is completely 100% guaranteed killing that baby. It's not a baby. So were you a fetus? Yes, I was. Okay, so did you when you were a fetus, were you the exact same size part? I'm sorry? In a quarter of a mile, When you were a fetus, use the left 2 lanes to turn left on Van Nostrand Avenue. No. Okay, so like a seed that you gotta water, like what is it gonna turn into? It might turn into a plant. It might die. But if you take care of it and hypothetically your body, functions fine for having a baby, it's gonna Hypothetically. So again, it's not
single person on this world was also once an egg. In 900 feet, They're not use the an right egg. lane to turn right on Grand Avenue. What do you mean Then an egg? turn right. Like, an egg that was, like, impregnated by the sperm? Is that what you're saying? Yep. Okay, yes. Everything Turn takes right on Grand everything Avenue. takes time to Then develop. use the right Nobody lane to is turn right to automatically State a Route full-grown 4 man or East. woman. Right, and I'm saying that you don't give moral consideration to eggs. Like, you don't feel bad when a woman gets her period. Like, no, that was a baby that never got to be born. But that's not how it is. A period. Why do you put value on it when it's not a sperm or egg? But Use the once right lane to it turn is right. Then turn right to fertilized State and Route has 4 connected East. to the endometrium? Because Why at that point? that makes all the difference. That's when the actual 7-Eleven. baby is developing. There's another thing Right. to tell me. Get away, Duck. Get away, Duck. Turn right to State Route 4 East. That it has to be a human being. Get away. You No, care it's about not, no, not potential. It's when it is. Get away, developing into a human being. Cosmetic. That's Just the get difference. away. Right, but No, it is that's potential. 30 to 50% of what I you're don't, going I to don't carry. care. I don't care about potential. Get away, Canadian. Just get away, That's all you care Canadian. about is potential. In 1.2 No, miles. I don't. Get away, It's get left away, to get away 95 now. north, bridge upper level. Lives are ended shortly. They are not a baby, though. Like, you do recognize that. So without a fetus, there will be no human. With the fetus, it's going to develop. You need to. Without sperm, without eggs, there is no human. Okay, then don't have sex. It's that simple. What the fuck, dude? Wait, have you ever had sex? Are you a virgin? No. Well, then get the fuck out of here with that argument. What are you saying? Because you need to understand that when you do have sex, there's a possibility of you having a kid. Right, but sex serves more than just a biological purpose. What is it? Yeah, it's It enjoyable. also has psychological and social purposes, and humans are social creatures. Okay, but if you want to fuck around and In then half a mile, you end up use the getting left pregnant, lane to keep which left. is something that is a possibility. Don't go and abort the kid because this kid has no right to say anything. It can't talk. It can't defend itself in any way. And you're making this decision upon your own reasoning because you have no morals. No, I would actually argue that people who do have abortions and who do support pro-choice have more morality than people like you. Okay, so do you enjoy your life? I do. So you would have been fine being aborted. Keep left to I-95 Well, you north, see, bridge upper level. I was very much wanted. And that makes a difference. Well, your parents never even knew you. You're in the exact same boat. You never even knew the fetus you aborted. So how would they know? But I didn't want. It's just they had better moral standing than you. That's the difference. How do you No. ask if she would be happy The being difference. aborted? I'm literally telling you the difference. Use the left difference 2 lanes is to that exit my left. mother wanted to have a baby, and I did not. And that's really important, that children who are born are wanted. And that is where moral standing In a comes quarter You of a have full mile, disregard for use the life. middle 4 lanes to continue on It's- I-95. So, like, Not because that is full disregard. Continue on I-95 north, George Washington Bridge lower level toll. because when a baby is born, right, it survives. Do you understand how many different organs in how many different like muscles and all this, the bones? There's over 200 bones in the body. It's not going to automatically grow a baby In 1.4 miles, right off the start. keep It has left to to start exit somewhere and 1, grow New somewhere. York It doesn't 9A, just Henry automatically Hudson become a human Parkway, being. West 178th Street. Right, and that's what I'm saying, is that I don't give embryonic life the same value that I He's choose life your mom did. Don't be a piece of junk.
left. Okay. Logic, you're essentially saying Person that was in a room, and that person could have the chance to allow that being to live, but instead Keep left to exit 1, New York 9A, Henry Hudson Parkway, West 178th Street. very hard for me. Then use the left lane to keep left to New York 9A, Henry Hudson Parkway, passenger cars only. So we could either like back him into a corner and make him say really Use ugly the left shit. lane to keep left to New York 9A, Henry Hudson Parkway, passenger cars only. you don't even know what the fuck. Use the right lane to keep right. We can like explain to him bodily autonomy. Kelsey, which route would you rather take? I'm fine either way. I mean, Sure. So user 5. In 900 feet, use the right lane to turn right on Any Fort exceptions Washington for Avenue. abortion? Like, what about if a woman's sexually assaulted? That's where moral standing comes in. I would understand it more if they're R-worded, because apparently we're not allowed to say that. I would understand it more if you still believe that you should have the baby. But I would understand it more. Turn right on That's really- Fort Washington I Avenue. understand it, but like you don't want it to be allowed because you think that there's something wrong with taking human life. No, I still just said that I don't want it to be aborted. But I can understand the reasoning more that a completely innocent child, when people want to fuck around and then have a kid. But you don't care about abortion being illegal. You just want to be able to sit here and judge everybody. It's the exact same thing. You're still killing You've babies. arrived at your Whether destination. you're- Well, yeah, so do you think it should be illegal or not? Great. So if you had a daughter who was 12 years old and she got sexually assaulted, you're going to make her carry that baby? No. Well, Then where's the consistency in your logic? Because a baby conceived out of sexual assault is as much of a human life as a baby conceived out of consensual sex. you said it should be illegal or shouldn't? I think it should not be illegal at any point. I thought you said shouldn't. I asked you, should it or should it not? And you said it should be illegal. Should it? That's pretty clear. You gave a very clear answer. I thought you said shouldn't. So, like I said, you don't care about the legality. You just want to sit there and judge women. No, it's moral standing. It's moral standing in the amount of selfishness that goes around in this world. You see how many people abort it because they don't want to spend the money, they don't want to spend the time, they don't want their 20s, 30s to be screwed up because they got to take care of a baby. That's the exact reason why people abort, because they don't want to have time for this kid, because they want to mess around. And because they feel the child deserves more than they're able to give. then put it up for adoption. What the fuck? Oh, so you think abandoning a child in a broken system is ethical? Do you understand a baby's not going to know who their parents are if they're adopted? Well, the quality of life, you just want it to live. Well, it's better than living. Or dying. Living is way better than dying. Right, you lack compassion though. You're killing a human. That's the least compassionate thing I've ever heard of. Adopting a baby would be way more caring than just letting the baby die. It's not a baby. Like that's the entire thing. Just like you don't cry when women have periods because that's a missed opportunity for a baby being conceived. So you want to Detaching something that doesn't even have the capacity to sustain its own existence outside the womb, no, I do not think is immoral in any way. I think your position of wanting to subjugate and oppress women is very immoral. So you want to say that I'm not getting the point, but you also want to say that you weren't a fetus. No, I've said several times that I was a fetus, and I have substantiated the difference between being wanted and unwanted. Because I don't see you on here advocating for better sex education. I don't see you on here advocating for domestic violence shelters, or when women get pregnant by their abusers, they don't have to fear for their lives and have resources to leave. I don't see you advocating for free healthcare, free daycare, free paid maternity leave. All I hear you say is abort baby bad. But yet you
Hi. How you doing? I'm good, how are you? Welcome. This is for Alex. Yep, that's me. Okay, that's you. You're going, there's a show. Turn right on West 177th Street. You got a ticket? Very nice. I'm gonna see you tonight on TV. Maybe, we'll see. Hold the big red balloons. Mono brother. כן, מה קורה? מה קורה, כבודו? שבח לאל, תודה לשואל. כבודו. המילה הזאת. יש פה בניין, אני מסתכל ב-23 סטריט, לא, 42 סטריט, אני מסתכל על הישראל ריבר. הבניין בנוי כאילו חלק מהאמצע, חלק בלי תמיכה, ולמעלה עוד יותר. כאילו הרוחב למעלה והאורך הקצר למטה. כן, כמו אונייה, זה בניין טיפשי כזה, חבל, בזבוז אוויר, אתה יודע. טיפילי מכוער. כן. אבל איך זה משקל לא נורמלי כזה. המשקל הכי גדול למעלה ולמטה. אנוכי כזה, כן, ראיתי זה שם בפוסטים. מוזר. אני חושב. לא, אולי 57 ו... לא, ב-42, שאתה נוסע... 42 ב-West Side Highway? לא, אבל זה כאילו בצד של קווינס. הצד של קווינס זה... בסדר. תגיד איך זה כולם בונים בניינים, ואנחנו נשארים ארבשים. לא יודע, אני עכשיו בדרך למנהטן. אם יש לי נוסעת, אני לא יכול לדבר עכשיו. למה? מקסיקאים, קודם כולם מדברים. הייתי לא באים. לא, שלא יתלוננו לעבודה, יעשו בגלל. תסביר. אלה כל האוליגרכים האלה, מיליונרים האלה, הם בונים את כל הבניינים. כן, וגם זה לא מסוכן לנהיגה גם. קשה להתרכז. נדבר אחר. יש להם $100 מיליון לקנות יחדה, לא יקנו עוד בניין. כן. אני הולך כנס, נחזור על זה. תגיע, תקנה לי פיצה. כן, אוקיי. See you later.
severe impairment may not even recall names of closer friends and family. Secretary of Defense. There's somebody else he forgot the other day. Idiosyncratic word usage. That's the come on man thing. Word finding a difficulty. May substitute general for specific. And then behavior out of acceptable social range. Let me give you one example of that, and then I'll rest my case. How about coming out and saying, they told me who I should call. They told me I should aim. They told me I shouldn't go longer than. First of all, who's they that is ordering around the President of the United States? Use the left lane to turn left on West 54th Street. Would any sane president actually admit that? Or would it be a president who suffers from that particular symptom of not just moderate, but severe dementia? This man is no longer in the category of, oh, he may have a little bit of this and a little bit of that. This man, what he did in Europe, is the act of a man who has the illness of dementia. There is no doubt about it. And it could easily have had unbelievable consequences in saying that he's going to take out the head of state. And that alone is dangerous. But the point I'm trying to make to you is how often he has said in the past that he wasn't going to put troops in there. Now all of a sudden, he's telling the troops they're going to be there, and they're going to take out the head of state. He offers no explanation for the transition from one to the other. And then he lies about it to Steve Dukes, saying he never said what we just heard him say. Now, is he lying about it? Did he forget? Did he forget? Has his dementia got so bad that he just remembers what he wants to remember, or how he wants to remember it? I could go on. I've got about 25 more symptoms. Maybe I'll do a podcast with you on it. I did it. I warned you about this. I gotta say, I told you, I warned you about this somewhere around August or September 2016. I said, you can talk to the now who had the guts to come in and say that dementia. It was getting worse. And they just demonstrated. In half a mile, turn right on Broadway. Videos of his speeches, and they went over his speech pattern and how it has changed, slowed down, how he has this tendency after about 2 minutes of conversation to forget what he's saying, and then he does those little words like that thing, and then he switches to another topic. They took out the DSM-5 and showed you the symptoms, and they disagreed slightly, but not much good anymore. One said he was in the stage of beyond just... Who's the guest tonight? I have no idea. I actually didn't look it up on purpose. Oh, really? You want to be surprised? Yeah, I want to be surprised. I actually did not. That'd be something if Will Smith and Chris Rock will be the both guests tonight. I know. And they're gonna be fighting with each other. Yeah, I was thinking about that on the way. I was like, is he gonna say anything about that? Well, of course he's gonna say, but If he hasn't said it already. if they're both gonna be guests, that's gonna be hilarious. Yeah. And pretending like they're fighting. Right. That would be crazy. Fighting again. That was crazy in itself. It's all comedy, entertainment show, you know. Yeah. Believe me, if they didn't have that fight, You think it was fake? no, I don't know if fake or not, but if they didn't have that fight, nobody will heard about those academia. Nobody will tune into it. I mean, it's bring, like me, I don't watch it, but now I put attention to it, you know what I mean? So it's bringing like another 2 million audience to. It's like a little spice boost, you know? Yeah. It's like you have some kind of food. The food don't taste anything, so you add some, you know. In 1,000 feet, turn right on spice, Broadway. You know? Yeah. So they add some spice. Oh. But I think Will Smith look more white than Rock
Chris Rock. Chris Rock look more dark, you know. Yeah, I don't really think it's about. No, it's race. no, but he look much darker. Yeah, he is darker. So it is like a white man kick black man. Will Smith is so light. Will Smith is so light. I like them both. I like I hate Chris Rock. Oh really? Why? I don't like him. No, he's a comedian. He's made a lot of. Really he's actor too, no? jokes. He's a movie. He's actor also. Yeah, he's a classic, but Yeah. you know he's What, got a. you hate his jokes or what? Yeah, I just think some of his jokes are a little too far. But it's like hip hop music. They're all too far. You know what I mean? And they're allowed to do that. So this used to be like David Letterman place, huh? It did, yes. David Letterman look like Santa Claus now. He does. With He the looks white very beard. weird now. And where's Jay Leno? Jay Leno, Jay Leno? he's doing anything? He's doing a car. He likes old cars, so he's like doing a series on old cars. I love to see them both on the beach in Miami or something. Yeah. That would be a great picture. I'll pay for that Right. picture. That would be a great picture. They're talking about us. True. But David Letterman has a kid, you know, but Yeah, he does. But Jay Leno, no, I wish Jay Leno have a kid too, but he didn't work out on it. So his kids all this car, you know, car collection, that's his kids. Maybe you walk around, say hello to Hello Delhi, this famous Hello Delhi around. You know, Hello Delhi? Hello Delhi is it always was on a TV show. Like around the corner from that theater, there's a small deli called Hello Delhi. Oh. And the guy, Delhi, there is always was on a Letterman show, maybe called Bear, you know. He's like famous because he's next to the theater. Oh. Nice. Yeah. Oh, in the morning it was freezing, now a little better. Yeah, that's a little bit. You like living in Washington Heights? I do. I'm actually moving from that apartment to another one, like a few blocks down. Really? I mean, it's not horrible. I'd rather be more downtown where like things are happening, but as long as you live next to like an A Express, you can pretty much get anywhere. I only took an Uber today because I wanted to make sure I made it on time. And you have like a good deals up there. Real Yeah. estate, like apartment here they kill you, but up there Yeah. it's They're not bad. You get a lot of space. Like I'm moving to somewhere that's $2,000 a month, and it's a 1-bedroom that's like pretty big. Where for $2,000 downtown, you're getting like a closet. yeah. Turn right on Broadway. And I work from home, so Oh, that's cool. I need a space that I like. Maybe you even have a water view or bridge view. Yeah, I wish I could have a water view. I wish. So the entrance, I mean, you see there's a line already. Yeah, I think it's right here. You've arrived at your destination. Thank you so much. God bless you. Have a good day. You as well. Say hello. Have a good one. Good Be luck. safe. Take care.
gonna see Stephen Colbert show. She got a ticket. She's gonna see Stephen Colbert show. Times Square. Still freezing outside. Center left. מראיין, כתב שטח, איך אתה מעז בכלל להביט? אלונה, מה העניינים? כן, אני יודעת שערוץ 14 משדר את כל גיורא, מה שלומך? ערב טוב, ג'ני. תראי מה ששלחתי לך בפרטי, ואז תביני מה הולך בגלל שנאת אחים. את חייבת לראות ולשמוע. חכי, בוא נראה. אולי נראה כולנו ביחד, מה שלחת לי. משהו ארוך, קצר, חכי, נראה. בוא נראה מה שלחת לי. ריקי, זה מדהים מה ששלחתי לך. אני יושבת כבר מעל חצי שעה, מקשיבה, מדהים. בדיוק היום דיברתי על זה. בדיוק היום דיברת על זה, אימא'לה, אני בהלם. מה הוא ראה שם? יש לי צמרמורת. על מה שאני סיפרתי לכם בשידור? מתכוונת על מה שאני סיפרתי לכם, מרים? כן, אני גם חוויתי וראיתי דברים. כי אנחנו באחרית הימים וזה לא הולך להיות פשוט. אני יודעת. אבל אני אראה את זה. ואין לי בעיה, אנגלית אני מדברת כמו שפת אם, מרים, אני לא צריכה אפילו תרגום לעברית. אני יודעת שאנחנו באחרית הימים, ותקשיבי, רוני, אני מרגישה את הכל באמוציות מה זה חזקות. נורא קשה לי. היום גם אמרתי לבעלי עכשיו בערב, שאני לא יכולה לחוות את הכל מכאן. אני לא יכולה, אני לא אעמוד בזה. אני פשוט לא אעמוד בזה. בסוף אני אעמוד פה, נראה לי מהתקף לב, נשבעת לכם מצער. אני לא יכולה לעמוד בזה. אני מבינה אותך, ג'ני. אני אראה את זה. תקשיבי, אני חוויתי, את זוכרת, אני סיפרתי אז, אחרי הניתוח, מה שאני חוויתי. שתדעו לכם שאין מה לפחד מהמוות. למשל, כל אלה, אתם יודעים שכל אלה שנהרגים, גם אני הפכתי להיות מעבולה, שנרצחים, אל תגידו את המילה נהרגים, נרצחים בדם קר. בעולם הזה זה נרצחים בדם קר. נרצחים, נגדעים החיים שלהם. זה וואחד תיקון. הם ישר מגיעים לגן עדן. אתם יודעים, אנחנו סובלים שאנחנו רואים את זה. אנחנו כואבים, כי אנחנו חווים וחיים את העולם השקר, אבל הם הולכים כבר לעולם שכולו טוב. אבל זה קשה. חובה, למה אנחנו מרגישים את זה כל כך קשה? כאילו, אני יודעת בתוכי שכיף להם, הם נמצאים בעולם טוב, כבר הם לא יסבלו יותר, ומצד שני,
זה כואב, זה קשה. אחד פצוע קשה, אני חושבת יותר מאחד, גיורא. אחותי החרדית גרה בבני ברק. אנשי דאעש, בשלב הזה כבר היו גינויים. אנחנו רוצים לחזור לאיתי בלומנטל שנמצא בבני ברק. איתי. כן, מיכל, אז כמו שאתם אמרתם, כמעט 3 שעות מאז החל הפיגוע כאן בבני ברק. אנחנו נמצאים כאן ברחוב השניים, וכאן, למרות שהמשטרה עדיין לא שללה לחלוטין אפשרות של מפגע נוסף, מאות מתושבי בני ברק נמצאים כאן באזור הזירה, גם כאן ברחוב השניים, וגם בזירה השנייה לכיוון רחוב ז'בוטינסקי. שם לפי הידיעה שלנו 2 הרוגים בזירה שם, 3 הרוגים בזירה כאן. מה שאנחנו רואים במהלך השעה האחרונה, ובעצם מאז שהפיגוע הזה החל, היערכות גדולה מאוד של המשטרה, כאשר אנחנו רואים שוטרים, גם בלשים, אחותי החרדית גרה בבני ברק. אני בפחד מהחלום, ורואה שאני אימא שכולה שאיבדתי ילד, יותר מפחיד אותי החלום. 2.1 miles. Turn right on Christopher Street. חלום טוב, חלום שלום. וצריך לחשוב חיובי. זה קשה, זה מלחיץ. כולנו עכשיו בתקופה של חרדות, חוסר אונים, חששות מהלא נודע, וזה משפיע על התת מודע שלנו, וחלום זה התת מודע שלנו. אני הולכת לקנות אפודי מגן, מרגישה שאין על מי לסמוך, ממשלה רופסת. אני כל כך מבינה אותך, אלונה. ממש לא כיף לחיות בגולה, והאחים שלנו פה, זה קשה מאוד. נכון, מרים. נכון. הבת שלי בארץ, אחים שלי בארץ, העם שלי, שזה האחים והאחיות שלי בארץ, הדודים שלי, כל המשפחה שלי. זה קשה, קשה. כולנו עצבנים, גיורא, כולנו. היי מיכל, מה העניינים? מיכל, את גם מהמרכז, נכון? עכשיו שידור עם הרב יגאל כהן. יאללה, אני הולכת לשמוע אותו. זה שידור חי או חוזר, דורית? וואי, זה ירגיע אותי קצת. אני אוהבת לשמוע את יגאל כהן. אולי אני אשים לי אותו ברקע ואני ארגע קצת, וננסה להירדם. צריך גם לקלל את הרמדאן שלהם.
שילכו קיבינימט עם החשמם וזכרם, שיצאו למוות. אני עכשיו, מה? אני עכשיו בחזרה על הבית, מלא משטרות בכבישים, בטח. נכון, אבל... הוא בשידור חי, מורנו? או שידור כאילו הוא חוזר? רגע, תכף אני ארד. מחר יום האדמה. בעזרת השם. ממש נינו שיקגו, זה לא אמיתי מה שקרה כאן. אמיתי, מיכל, ויהיה יותר גרוע, זה הקטע. וואי, כן, בת ים. או אם יש שם בלגן בבת... Times Square. יותר היום, מספר חשודים גם נעצרו, עוקבו יותר נכון, לתישול, עלה איזשהו חשד שאולי הם היו סיינים, בסופו של דבר מדובר בשב"חים ששוחררו, ולפחות מה זה היה הקצב, אז יכול להיות גם שנרצחו גם 20 באוטובוס אחד שהתפוצץ, בפיגוע תופת אחד, אבל זה קצב אנחנו לא זוכרים אותו בשנים האחרונות, לא הכרנו אותו, ולא התכוננו לזה, לא היה לזה מודיעין, גם אם היה מודיעין הוא היה לפיגועים ביהודה ושומרון, אולי במזרח ירושלים, רצועת עזה, כבר היינו הרבה סבבים כאן, בתוך הקו הירוק זה משהו חדש למערכת הביטחון, ואנחנו רואים את זה שהם לא מצליחים להתמודד עם זה, בינתיים הם לא מצליחים להתמודד עם זה, מתישהו מדינת ישראל תתמודד עם זה, גם אם זה יימשך, גם אם זה ייפסק מחר וגם אם זה יימשך חצי שנה, בסופו של דבר ברור שמדינת ישראל תתמודד עם זה, כמה זמן זה ייקח, איך יעשו את זה, כמה קורבנות עוד ישלמו בחייהם על הפיגועים האלה, על גל הטרור הזה שאנחנו רואים את המאפיין שלו, שערביי ישראל לוקחים בו חלק, אם זה דאעש, אם זה לא דאעש, עם נשק חמוש או סכין, אבל אנחנו רואים שהמחירים כאן מאוד גבוהים, הפיגועים האלה מאוד קטלניים, ובמערכת הביטחון עדיין אין את התשובה מה עושים עם כל זה. רועי, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו לדלג אליך, שרון עידן, בזירת הפיגוע מבני ברק. שרון, אנחנו נמצאים פה ברחוב השניים, ממש מרכז בני ברק. תראה את הדברים שאתה יכול לראות כאן מאחוריי. המון אנשים כרגע נמצאים כאן אנשים של איתמר בן גביר, ראינו אותו קודם, גם בצלאל סמוטריץ', וצריך לומר, ננסה רגע לזוז כאן, שיש כאן קהל רב מאוד של אנשים, יאיר, שלמעשה קורא מוות לערבים, קורא נקמה, קורא ככה אי אפשר יותר להמשיך. הזעם גדול מאוד, אנחנו רואים באמת שהרבה מאוד שנים לא ראינו דבר שדומה למעשה למה שקורה כאן. תור, אני מציע שתלך טיפה אחורנית, שלא תימחץ כאן, באמת הרבה מאוד כעס, הרבה מאוד זעם, ובאמת אלפים רבים מאוד שנמצאים כאן, והמשטרה מאוד מתקשה, יאיר, גם את האנשים האלה להרחיק מכאן, שהדבר הזה גם גורם כמובן נזקים בחקירה של האירוע הזה, שרק הולך ונחקר ומתגלגל בשעות האלה. צריך להדגיש, תראו, האירוע הזה מתחיל בסביבות השעה 8 בערב, ממש במרכז העיר בני ברק, בין רמת גן לבין בני ברק עצמה, ממש משהו כמו 200-300 מטר במרכז החוף ז'בוטינסקי, מי שמכיר. זאת אומרת, מי שחושב שאולי מדובר בתוך בעדי בני ברק, זה ממש גבול רמת גן, שלמעשה, ממש בבניינים האלה שאתה רואה מאחוריי, כאן נעצר על הכביש הזה, אותו אופנוען שהוא הרוצח, הוא המפגע, נעצר, יורה כמה צרורות לקבוצה שעומדת כאן ליד איזושהי מכולת שנמצאת לא רחוק מאיתנו, ולמעשה הדבר הזה גורם לכך שנרצחים 3 אנשים כאן בזירה הזאת, אחר כך עוד 2 בערך 300-400 מטר מכאן, וגם הם למעשה נרצחים על ידי אותו מפגע. בשבוע
השבוע, לפני יומיים בחדרה, והנה היום גם כאן במרכז העיר בני ברק. בהחלט העיר ימים מאוד מורכבים, הרבה מאוד זעם כאן והרבה מאוד כוחות של המשטרה שעדיין חוקרים ויחקרו עמוק אל תוך הלילה מה קרה כאן הערב הזה, הלילה הזה בבני ברק, ואיך אנחנו מוצאים את עצמנו בעיצומו של גל טרור עם 5 נרצחים בלב ישראל. כן, זה בדיוק מה שננסה לברר עכשיו. שרון עידן בזירת הפיגוע, באחת הזירות בבני ברק. תודה רבה לך בינתיים. משה שטיינמץ כתב לענייני המשטרה. מה המהלך חקירת המשטרה עד כה? טוב, קודם כל בשורה קשה. אחד ההרוגים בפיגוע הזה הוא שוטר שרכב על אופנוע, הגיע לזירה, חתר למגע, פגע במחבל, נטרל אותו, אבל נפגע בעצמו מהאש של המחבל ומותו נקבע בבית החולים. הודעה נמסרה למשפחתו בבית החולים בלינסון. זהו הפצוע האנוש. על הרוג במניין ההרוגים שספרנו. אנחנו מדברים על הרוג ממניין ההרוגים שספרנו. מדובר בשוטר, אחד השוטרים שהגיעו לזירה, רכוב על אופנוע, ניהל בעצם קרב יריות עם המחבל. ככל הנראה בעצמו גם הצליח לפגוע במחבל ולנטרל אותו, אבל נפגע מכליו של המחבל, והוא אחד מחמשת ההרוגים בפיגוע הזה, שוטר במשטרת ישראל. כמו שאמרנו, הודעה נמסרה למשפחתו. והשוטר הזה קיבל קריאה והגיע, או שהוא היה שם במקרה? ממה שאנחנו מבינים זה שוטר רכוב על אופנוע שקיבל קריאה והגיע לשם. אני עדיין לא יודע לומר לך את זה בוודאות, אבל ככה אנחנו מבינים, ניהל קרב יריות עם המחבל בזירה. אבל למרבה הצער גם נפגע בעצמו. תודה משה. מת יוחנן, ראינו בשני הפיגועים הרצחניים הקודמים נטילת אחריות של דאעש, ראינו הזדהות פלסטינית, הפעם זה נראה כמו טרור פלסטיני. נכון, די ברור מה שהתברר בשעות האחרונות, שבאמת לא מדובר פה בדאעש, לא מדובר באיזשהו ארגון שיוך, לפחות לאיזשהו ארגון איסלאמי עולמי, זה טרור פלסטיני, ראשית מוצאו של המחבל, פלסטיני מהשטחים, ובנוסף באמת עברו הביטחוני ישב בכלא, באמת ארגוני הטרור, חמאס והג'יהאד האסלאמי, יותר קל להם לשבח את הדבר הזה, ואם גם לא תמיד התעלמו, כיוון שדאעש זה לא דבר שהם מעוניינים בו בעצמם, אז הם שיבחו, אבל ככה נזהרו שלא לומר מה היה השיוך הארגוני שלהם. הפעם הוא פלסטיני, ולכן זה הרבה יותר קל. צריך להגיד באמת, לגבי המחבל, ממש מאז שנודע באמת זהותו, אז ככה אפשר ללכת, וכמו הרבה מאוד אנשים יש לו גם פרופיל פייסבוק, ואפשר ללכת לראות מה הוא פרסם בשנה, שנתיים, 3 האחרונות, ויש שם פוסטים של הסתה, דברים נגד הריסות בתים, באמת קריאות בנוסח בזמן שומר החומות בשנה שעברה, פוסטים שאומרים הארץ הזו היא שלנו הפלסטינים, תמונה במסגד אל-אקצא מזמן שומר החומות עם הכיתוב לא לפשרה. זה דברים שבאמת במבט לאחור באמת מאוד מתחברים לפיגוע הרצחני הזה, אבל צריך לומר בכנות, לא דברים שלא תמצא אצל הרבה צעירים פלסטינים אחרים בפרופיל שלהם ברשתות החברתיות. זאת אומרת, אין כרגע, לפחות מהנוכחות שלו ברשתות, משהו שמעיד לא על כוונה לבצע פיגוע המוני כזה, לא על תשתית. זאת אומרת, יש אנשים אחרים, היו כבר מחבלים אחרים שיכולת לראות תמונות שהם לצורך העניין עם נשק, עם איזשהו משהו שמעיד על איזשהו שיוך ארגוני. כרגע לפחות מהפרופיל שלו זה לא עולה. למרות זאת המצב בשטח, הפיגוע עצמו, מכיוון שהזהות שלו כבר ידועה, גם ראינו את התמונות של אנשים שהגיעו לביתו בצפון השומרון כדי להביע הזדהות עם המעשה שהוא עשה. איפה נכנסים לתמונה כוחות הביטחון הפלסטינים? אז כרגע לא רואים איזושהי פעילות שלהם, וצריך לומר ביושר, כוחות הביטחון הפלסטינים לא מצליחים להתמודד באזורים שנחשבים אזורי דמדומים, שבהם יש כוחות חמושים. הם נמנעים מלהיכנס למחנות פליטים, לעימותים עם חמושים פלסטינים מארגוני טרור כאלו ואחרים. זה חלק מהסיבה שהרבה פעמים אנחנו רואים כוחות ישראלים נכנסים לשם, כיוון שהם לא מסוגלים להתמודד בלי לעורר ביקורת ציבורית וכולי. אני לא רואה אותם כרגע נכנסים לתוך הכפר, לצורך העניין הכפר יעבד, ומנסים למנוע שם את מה שקורה, כיוון שגם כך מצבם מעורער והם נמנעים מדברי אירועי חיכוך כאלה. השאלה מה ישראל תעשה תודה נורית. רועי שרון, בצה"ל בואו נגיד אולי תלויים שיתוף הפעולה של כוחות הביטחון הפלסטינים, אבל בהחלט נעזרים בכוחות האלה. במקרה הזה אנחנו כבר יודעים על איזשהו דין ודברים מולם.
כן, אין פה כרגע, לא ידוע לחוליה שמסתובבת חופשי בשטח, וצריך כאן תיאום, ותמיד השאלה שחוזרת, מה יקרה אם הוא יזכיר את עצמו למנגנונים. זה לא המצב כרגע. יש תגבור כוחות שכבר מגיע ל8 גדודים ביהודה ושומרון ובקו התפר, וזה כדי לנסות לשמר את המצב כמו שהוא כמה שיותר, כי המצב ביהודה ושומרון... This for Rachel. Rachel? Yeah. How you doing? Going for the 7th. Turn left on West 26th Street. בסופו של דבר השר היה כאן גם בהערכת מצב עם המשטרה, התעדכן על האירוע, והוא כרגע הוצא החוצה. כנראה הרגיש שהוא צריך להיות יוצא החוצה כי הוא הרגיש מאוים מההמון שהגיע למקום. נכון, ההמון פה כרגע צריך להגיד, הוא מורחק על ידי המשטרה אחורה, אבל ברגע שהוא נכנס פנימה, אנחנו ראינו ניסיון של אנשים, של תושבים כאן בבני ברק, להיכנס פנימה לכיוון השר. עשרות שוטרים עטפו אותם, והוא חולץ ממש כך החוצה מהזירה עצמה. אוקיי, קצת למה שאנחנו רואים מאחוריך, הרבה מאוד בני אדם, הרבה מאוד אנשים משולבים שהגיעו, ראינו קודם שהפכו מכונית סמוכת. בינתיים, בדקות האחרונות נראה שהמשטרה מצליחה להשתלט על ההמון. נכון, צריך להגיד, יאיר, נקודה חשובה, אנחנו 3 שעות אחרי תחילת פיגוע, ועדיין המשטרה לא שללה לחלוטין שאין מחבל נוסף. מחבל אחד אנחנו יודעים שחוסל על ידי המשטרה שהייתה כאן, אבל בסופו של דבר, למרות העובדה שהאירוע לא הסתיים באופן רשמי, מאות מתושבי בני ברק עדיין נמצאים כאן ברחוב, לפחות כאן בזירה המרכזית, ברחוב השניים בבני ברק, וגם בזירה שנמצאת לא הרחק מכאן, ברחוב ז'בוטינסקי, על גבול רמת גן. כלומר, אנחנו רואים שעדיין הרבה מאוד אנשים נמצאים כאן ברחוב, וגם הרבה מאוד שוטרים מסתובבים כאן, חמושים ברובים ארוכים, מחשש ששוב תיפתח לכאן אש. עד שהמשטרה לא תשלוט לחלוטין שהאירוע נגמר, אנחנו נשאר באותו מצב כנראה. איתי, אולי אני חושב שאתה נצטרך לסייר לנו, אם עדיין לא נשלב לחשש שישנו מחבל אולי יותר שמסתובבים. יש הנחיות מיוחדות לתושבי בני ברק גבעתיים, אולי אפילו גם להמונים שנמצאים. לא, תראה, שמענו מהמשטרה ביקשה כבר לפני 2.5 מהאנשים לא להגיע לזירה. מעבר לזה? גם אז החשש היה מיידי יותר. תראה, עשו כבר סריקות, הרבה מאוד כוחות גם מיוחדים, ימ"מ, שהגיעו, סרקו הרבה מאוד בתים ובניינים באזור כדי לוודא שאין מחבל שמסתתר, לפחות ברמה המיידית. אין כרגע חשש שיש מחבל חמוש בזירה. שוב, ברמה המיידית לא יודע להגיד לך אם זה נשלל באופן מוחלט. יש מספר עצורים מסביב שלא קשורים למחבל. הנחת העבודה שכן היו לו סיינים, פשוט יכול להיות שבשלבים יותר מוקדמים של התכנון וההתארגנות לפיגוע הזה. City.
first reason is because Mark Stein is back today from his journeys abroad, and we can't wait to catch up with Mark in a few moments. The second reason is there's besides that in the news today. Script of that gold statue, and 77.45 of you said yes, take back the gold statue, and the rest of you said no, let him have the gold statue. Okay, so now we've covered that. Thank you. Other news, and yes, you know who we're talking about. Him. And I'm tired of reading about it now. I hope you. Anyway, our telephone number, if you'd like to be part of today's program, 800-848-9222, 800-848-WABC. This is the fourth Tuesday here on James Bogle, a.k.a. Mobile Program, and we are so delighted that we'll have Mark back. Can't wait to speak with him. There are a few other stories in the news. One of your Congress people is making noise. What's so unusual about that? Okay, if I on Tuesday has called on Justice Clarence Thomas to either resign or face impeachment for what she says are ethical breaches. Now, this little know-nothing. Well, don't let me say that, because that is not true. I withdraw that in a moment. There's another article that I'll get to in a moment where actually her savviness does come through. But in terms of matching her intellect with that of Clarence Thomas, not even a con, there's no contest there. But she says that he should resign or face an impeachment, to which I say, if not, his failure to disclose income from right-wing organizations. Please, recuse himself from matters involving his wife. Please, his wife is an independent person. His vote to block the January 6th commission for key information must be investigated. Well, go ahead and investigate it, big girl. And when you finish investigating, then you line up the important charges and you bring it up. What's going to doom the Democrats in the midterm. This is an article from the New York Intelligencer, the New Yorker magazine. New York magazine. The Intelligencer problem. They interviewed her. Now, she does say something in here that caught my attention in the interview. What she said was, if the president does pursue and start to govern decisively using executive action and other tools at his disposal, I think that we're in the game. But if we, meaning the Democrats, just kind of sit back for the rest of the year and not change people's lives, yeah, I believe so. So I don't think it's set in stone. I think we can determine our own destiny. Now, as much as I would like to say, as much as
can stop here. It's in the corner in 47. You know where is it? Yeah. Yeah. Instead of go around and around. Good luck. You have a good day. Well, She was able to offer an $8 billion female program. Now that program is real, and this is something that if she is, and she says it's her own author, and she's the author of it, בלגן בבת ים, חבל להם על הזמן. כל אחד מכם שרואה, אלוקים נותן לכם עיניים. כל אחד מכם ששומע, אלוקים נותן לכם אוזניים. But this is what she also said. This is what got me. We stay organizing all year round, she told followers in a video last December. And then she started ticking off the number of bills she's sponsored, constituents that she's helped, community campaigns that she's launched or supported in 2021, a non-election year. Head to your drop-off at 106 Park Ave. you're going to New Jersey? Yeah. Okay. Turn left on West 49th Street. פשוט מתחיל לרסס אותם, הורג אותם, רוצח אותם, ממשיך רגלית כאן באחד הרחובות, פוגש נהג המכונית, הורג גם אותו, הורג אותו, ממשיך עוד כמה מטרים, עוד הולך רגל שעובר כאן, הורג גם פה, ואז מגיע למפגש עם אותו אופנוע שאחד הרוכבים In 700 feet, turn left on 7th Avenue. כן, גילוי חריג מאוד. עכשיו שתפסתי את המבזן לפיגוע הזה, מה שמתפרסם ממש בדקה זו, בסוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית. Turn left on 7th Avenue. Said about how to organize and how to run a year-round campaign and how to run year-round retail politics in your district. And that is why she is the successful fundraiser that she is, and that is why she is a freshman. Walked in as a freshman, and already she's amassed as much power as she does, where she's deciding. And notice the races that she put her money in. She does support other Congress, men and women, but she's also investing her PAC money in the local election, in the local machine that will turn out to support her. This is not a license. She is not a political license. Okay. That
that said, there's, of course, news coming out of Russia that these talks are underway. I'm going to hold on to that, of course, because in mere moments, we'll be joined by Mark Stein. There's good news today. Very good news. In a quarter of a mile, turn right on West 43rd Street. And we so rarely have good, exciting news on the racial front. I thought I'd be first to share it. President Joe Biden right now is poised to sign legislation today, if he hasn't signed it already, that would make In 1,000 feet, turn right. federal hate crime. Now, those people that were lynched in 1955 that would be ecstatic that finally their lynching is a hate crime. Those people that were lynched in the early part of the 1900s, going back to the 1800s, all of those people that were lynched will be glad to know that finally in America, lynching is a hate crime. And so what was done to them was done by hate. And the federal government now stands to deal with justice for everybody that was lynched back in 1955 and before, because we haven't had any lynchings in America since then. But this is still good news, because those people who were lynched in previous years now have the designation of having their brutal murders recognized as a hate crime by the federal government. That's good work that Democrats are doing. Isn't it amazing? James Golden, a.k.a. Bo Shirley, really come back to be one. The only we are so glad to have him back. On your radio, always you guys on the 77 WABC app and on all your devices. Play 77 WABC. WABC, traffic and transit. I'm on Old Western Stop and Go. LIE, eastbound between exit 39 Glen Cove Road and exit 41. Rosslyn Heights, we have an accident blocking one lane. Turn right on West 43rd Street. Checking the bridges and tunnels right now. The GWB inbound, upper and lower doing fine. Outbound heavy as usual. Lincoln inbound doing okay. Outbound 5 minutes. Rowan inbound 5 minutes from both approaches. Outbound 10 to 20 minute delays. Over the side parking rules in effect for today. I'm Bob Brown with your 77 WABC traffic and transit update. Hey folks, City up from Bernie and Sid in the morning. Maybe you know this, maybe you don't, but there's another big rally with President Trump this weekend in Georgia. And Newsmax was the only news network covering the rally live. I need to switch to Newsmax. So did Bernard, so did President Donald Trump. We've had some of the best coverage on Ukraine, and they've been exposing the dangers of President Joe Biden. Millions are tuning into Newsmax. Even President Trump says, quote, Newsmax is really good. You need to watch Newsmax and join Newsmax's Trump list and get the latest rally info, plus more about Trump and Biden, and a heck of a lot more. So join the Trump Newsmax list. Just text the word media to 39747. That's media to 39747. Trump is also set to make a major announcement. So don't miss this from Newsmax. Text media to 39747. 49 you can switch to Newsmax. So should you. In 800 feet, turn right on West 39th Street. In a quarter of a mile, turn left on 9th Avenue. James Golden, a.k.a. Those Nerdly, presents Mark Stein. And here he is, the world traveler
In 1,000 feet, use the left lane to turn left. That Mark rejoins us the day after this big hubbub over there in Great Britain, the memorial for, Philip. But he's back, and we are so glad to have him back. Mark, welcome back. Hey, it's great to be back with you. Mark, you were over there. You went there. You actually went there. Tell us why. Tell us what you saw. Tell us what you reported there, please. Well, I'm not a war reporter or anything like a war reporter, but I do find it helps when the powder keg goes up at some pinprick on the map somewhere, that it helps to go there and actually take a look at it. And Ukraine was somewhere I visited some years ago in much better times, and I figured it would be interesting to see what it was like now, just in case. And I thought the time was running out too. It was slightly before. When it looked as if Putin would manage to steamroll the country eventually. But I think there's a difference as well. I like Ukrainians, and Ukraine has been cursed by the fact that too many powerful Americans got interested in it, starting with the Bidens and the Clintons and John Kerry's son and all the rest of those guys. But you have to be able to distinguish between Ukraine, the Washington money laundering machine, and Ukraine, the actual country where people live. So that was the reason I did. Actually, just getting into the country reminded me of how the future is going to be, because I flew into Budapest and I took a rental car and I came to the border post in eastern Hungary to Ukraine, and the rental car just died as I hit the Ukrainian border. The GPS had seen that I was about to enter Ukraine and switched the car off. And I laughed and wound up walking into Ukraine, which was actually rather enjoyable, and I met various people along the way and things. It was a fun way to enter a war zone. But the interesting thing was, I thought, yeah, that's our future too. You know, when the whole thing collapses there, and you jump in your Toyota Corolla and load it up with as much stuff as you can get in there and try to flee, the Toyota Corolla will die at the border too, because if the rental car company can switch off the Use the left lane to turn left on 9th Avenue. So I found that an interesting experience all by itself. Okay, so you arrived in Ukraine. You were talking to the people there. What is, if you can describe a mood or moods, what did you encounter with the everyday Ukrainian people that you spoke to? Well, they love their country, and it was interesting to me because it was just a couple of days after a poll, I forget Gallup or whoever, saying that a majority of American Democrats would fight for their country or whatever it was. All these guys are absolutely, all the people I talked to were, with the exception of one rather fatalistic Armenian, but all the Ukrainians were just hot to push back, and they weren't going to be re-enslaved by the Russians ever again. I found that very interesting. I spoke to a woman who crosses the border regularly to go and collect medical supplies for troops in eastern Ukraine. She sent her son out of the country, but she in 900 feet, turn left to Lincoln Tunnel, New Jersey. Had to go back into the war zone. She doesn't have to try and get medical supplies for troops in eastern Ukraine. She told her son she's going to stay there and fight for her country. And as I said, I'm one who is on board. I mean, this idea that Hunter Biden is lobbying for biolabs in Ukraine. I was actually trying to get to the one in Odessa. I didn't quite make it, so I may have to go back. But this idea that, you know, there's an insanity about Ukraine in Washington. Ukraine's responsible for 2 impeachments. Ukraine's responsible for Lindsey Graham being inducted into the Order of Prince Yaroslav the Wise, which must have Prince Yaroslav rotating in his grave. And Ukraine is responsible for these incredible biolabs where
for some reason, the US government thought, I know, that COVID thing worked out so well for us with the Wuhan Institute of Virology. Where else can we invest in gain of function research? I know, how about on Vladimir Putin's doorstep? I agree with all that, but you have to distinguish between Ukraine, which exists as a sort of almost like a mythical kingdom for Washington monkey business, and then the actual country where people who just want to Turn left to Lincoln Tunnel, New Jersey. get on with their lives and don't want to go back into Putin's where they actually live, to Ukraine. Okay, I'll just focus for a minute on this live. Came out and made a few statements about the biolabs there, and immediately she was held out to dry. She was ridiculed by some of the established... Estimated time in traffic, 8 minutes. That she was lying, or it was said that she was lying. Of course, then came through that there were biolabs in Ukraine. What is really going on there? It disappeared, by the way, from the headlines after that. Well, there's a lot of people who still think if you mention it, it's misinformation. But it isn't misinformation. Essentially, and this is going back, 10, 15 years, there were biolabs in Ukraine, just as a result of it being in the Soviet Union. And so initially the explanation is, the Americans are just there because they're helping the Ukrainians secure these labs. That'd be very nice. But no, they're not. They're actually opening new labs where they're doing research into some of the most deadly pathogens. I mean, and when I say deadly, I mean some of these pathogens that have a 50% kill rate. So it's a bit like, Wuhan seems to me like offshoring. That Fauci and EcoHealth Alliance and these guys were experimenting with coronaviruses in Wuhan, which has the security protocols of the average American dentist's room, because they didn't want to do it in Idaho or in Connecticut because people would notice it. So they do it in Wuhan because you can get on with it and nobody knows about it. And something of the same thing applied in Ukraine with these biolabs. It's a bit like rendition, when we used to hear about it from in the days when everybody hated Bush and Cheney, and they'd be going on about rendition, so you outsource the torture. You say to the Pakistanis, well, we'd like to borrow one of your dungeons because we picked up this guy and we don't want to take him to America and have to read him his Miranda rights. So could we just borrow one of your rooms and manacle him to the wall for a couple of days? Essentially the same kind of thing, I think, has been happening in a lot of other areas of American life, and rather disturbingly. And so I don't think there's any good answer for why we're opening new biolabs in Ukraine. What can you tell us, Mark, about the Russians that are in Ukraine? We get reports all the time that the Russians are angry at their own government, that troops are being sent there, that this war that was started by Vladimir Putin invading the country is going horribly wrong. And right now it's so bogged down, which is why they're in peace talks, because there's no chance that the Russians are really going to be able to pull this off. But you're there, what can you tell us, if you can, of what is being reported from inside the country about the Russians that are on the ground? Well, everyone's got different stories of Russians they met, and again, I found this very interesting because I don't think there's any. I think it was impressive to me just how many people wanted to be part of the war effort. So you have all kinds of situations where the first thing that happened was that all the locals went out and they took down all the highway signs saying what towns they're heading towards. So the Russians all got detoured onto dirt roads, and their tanks got stuck. And everybody's got some kind of a story like that.
or they've got things where, you know, they all went out and greeted the incoming Russian troops with sandwiches, and the guys thought, oh yes, it's just like President Putin said, we're being greeted as liberators. They've made us all these nice sandwiches, and then they eat the sandwiches and they get terrible food poisoning. They've all got story. I mean, I'm a believer in nuance, and I think actually the relationship of Ukraine to Russia is like another, you know, small country next to a great power. Ireland next to England, is that it's nuance. It's not a black and white situation. It's nuance. The one thing that is absolutely clear is that these people really, really, really do not want to be back in Russia, and they're prepared to do everything it takes, whether it's picking up a rifle or whether it's taking down the highway signs to see that they don't get put down. Now, what do you think is going to happen? You say you may go back. Are you serious about that? Yeah, I am. I mean, I think, you know, the fact of the matter is you've got a lunatic in Washington who's just like on tour in Europe and casually saying, oh yeah, we're going to use chemical weapons, and by the way, you Americans in the room, you're soon going to be in Ukraine, and I'm fully committed to taking Putin out and having regime change in the Kremlin. And then we have it. This only happens in America. This only happens when news announcers explain that he misspoke, and that administration officials are working exactly. Well, most of us don't get that. If I say to you, oh, I really enjoy having sex with goats, you don't announce after the break, unfortunately, Mr. Stein misspoke. He fully respects the bodily autonomy of goats, so that wasn't what he meant. He just, you know, none of us get to walk things back. In 1.5 miles, continue on State Route 495 to I-95, State Route 3, US 1, US 9, New Jersey.
Use the left 2 lanes to continue on State Route 495 to I-95, State Route 3, US 1, US 9, New Jersey Turnpike. In 1.8 miles, exit to State Route 3 west toward Garden State Parkway, Secaucus.
In 1,000 feet, use the right 2 lanes to exit right. Then keep left. Exit right to State Route 3 West toward Garden State Parkway, Secaucus. Then use the left 2 lanes to keep left to State Route 3 West Express, Clifton. Use the left 2 lanes to keep left to State Route 3 West Express, Clifton. In 2 miles, exit to State Route 120 North, East Rutherford. In 1,000 feet, use the right 2 lanes to exit right. Pawn shop owner had his head so badly beaten in with a metal rod that officers responding to the scene thought he had suffered some gunshot wounds. Okay? And then, earlier in the day, a 53-year-old man placing an order at a kiosk in a Manhattan McDonald's was caught on camera being beaten and robbed. And, you know, so New York, New York. While the mayor's out partying, yeah, the optics, he didn't care about the optics. Exit right to State Route 120 North, East Rutherford. James said there is significant evidence that the Trump organization misstated property values and engaged in widespread fraud, and she's demanding that Don Jr. and Ivanka respond to her subpoena. This has been a witch hunt from the very beginning. I do not know why this investigation is even allowed to proceed. This woman posing as In half a mile, use the right 3 lanes to exit to State Route 120 North toward Patterson Plank Road.
1,000 feet, exit right. In 1.8 miles, turn left on Hackensack Street. Precision technology to place FDA-approved pain-relieving gel medicine, platelets, even stem cells, exactly where you need them. No toxic drugs, no hospital, no surgery, just relief. Call today to set up your no-cost assessment. Call 800-600-KNEE. That's 800-600-KNEE. 1877 cars for kids. In 1,000 feet, use the left lane to turn left on Hackensack Street. If you're in the millennial generation, you may want to go back and buy this album and check it out. This is a musical treasure chest. Turn left on Hackensack Street. This album, Stevie Wonder, won 4 Grammys that year. This came after his Coffee Book album.
In half a mile, turn right on East Erie Avenue. was monumental that came out in 1970, and then this album was the follow-up, Inner Vision. And it still stands up sonically, musically, compositions are amazing, his vocals are amazing. And of course, he's doing his own backgrounds and harmonies. How long would you get started singing there? Anyway, let's head back to the telephones. Ollie, Staten Island. Thank you for waiting, Ollie. What is on your mind this afternoon? Hello, Ollie. Ollie, Stanley. Ollie, Stanley. Ollie's not there. What? Always get me in this. Okay, let us try then John in Staten Island. Same borough. Let's see if John's there. John, welcome. WABC Talk Radio 77. In 1,000 feet, turn right. The whole Democrat Party that stood with Robert KKK Byrd, and all the black caucuses that stood with Robert KKK Byrd, and anybody else who was a Democrat going way back to the government. Turn right on East Erie Avenue. In 800 feet, at the roundabout, take the second exit on Park Avenue. At the roundabout, take the second exit on Park Avenue. In 900 feet, you'll arrive.
You've been You've here arrived before? at your destination. Sorry? Where is good for you? You've been here before? Oh, yeah, no, this is where I live, so right here is fine. So you know your ABC. Okay, God bless you. Have a good day. Thank you. Appreciate it. Good luck. Thank you choosing us. I'll get out on the right side. Million star. Take care of the drive. Well, listen, you threw me for a loop, and maybe that's what happened, because when you played that Stevie Wonder tune, I just went over the moon. It's one of my most heartfelt tunes, and I hope that you mind about this. Head southwest on Park Avenue toward Lincoln Avenue. In 400 feet, turn left, then turn right. And I think of my mother. But now, this is the only point I'm going to make Turn left on East Passaic Avenue, then turn right on Ridge Road. Turn right on Ridge Road. In 900 feet, turn left on Summit Cross. From bygone era in America. Yep. Well, ladies and gentlemen, that hour just flies by. We'll be back tomorrow, 4 o'clock every day, Monday through Friday. Remember, John Chat, What Next, after night. And I'll be back on Saturday morning at 7 in the morning. Write that down. Be here for your first cup of coffee on Saturday with me, James Golden, a.k.a. Snurdy. We are New Jersey. We are Connecticut. We are Pennsylvania, and of course we are all New York. We are all New York City, greatest city in the world, in America, the greatest nation humanity has ever witnessed. God bless and protect each and every one of you and your families. Look down with favor on those suffering in Ukraine. Thank you for sending Mark signing back to us. We'll see you tomorrow. Proud to celebrate 100 years from October 1st, 1921. Music radio, radio's crown jewel, worldwide and beyond. WLIR-FM, Hampton Bays. From around the world to around the block, this is a WABC 77-second news update. 35 degrees, partly sunny, representing the time check is 5 o'clock. Survival of Russia begins withdrawing forces and reducing bombardments around Kyiv after vowing to radically reduce military activity during meaningful peace talks with Ukraine. Polls show Trump leads Biden and Harris in 2024 matchups. Joe Biden forced to stay away from Russian plastic. Turn left on Summit Cross. In a quarter of a mile, turn right on State Route 17 South.
In 1,000 feet, turn right. Turn right on State Route 17 South. In half a mile, use the left 2 lanes to keep left to State Route 3 East, New York. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. In 1,000 feet, keep left. Don't you worry about Keep left to State Route 3 East, New York. Don't you worry about a thing. Home sweet home. Time to pick up little Aya. In 3.3 miles, keep left to State Route 495 East, Lincoln Tunnel. Lincoln Tunnel. Big wheel. Going. American Dream Theater. American Dream Theater. New Jersey. Lincoln Tunnel. Motorcycle. By the way, the people that think the economy is getting worse, 73% of women think it's getting worse. To me, that's a change in the polls because, and it's 52% of the Democrats, of course, Republicans 81%, 87% Independents 71%. They all think it's this economic capitalism. It's all because of inflation. It's the top 15 minutes. I have nothing against Joe Biden. I know Holland Tunnel, 19 minutes. Right? I want to like him. In 1 mile, use the left 2 lanes to keep left to State. Right. China. In the United States of America and North America.
their problem. Because I tell you what the real problem is? The real problem is they're going to tax you on your wealth that you don't even have Keep yet. left to State So, Route in the 495 East, things, Lincoln Tunnel. Things like economist Larry Kudlow, they'll tell you, or Stephen Moore, they'll tell you they're going to tax you on what you think you're going to make from an investment. So where are you going to invest? Where are you going to build a factory? Not here. You're building in China. Or maybe Hunter Biden. But if they're going to tax you, let's say you had a theoretical gain. Is it just on stocks or is it on everything? Everything. No, everything. I think it's on. So if you bought a house for $400,000 and it's now worth $1.4 million, because that's what happens with inflation. They're going to pay. You have to pay the tax on the difference between $400,000. Na 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 na. In 1.1 miles, continue on State Route 495 East, Lincoln Tunnel Toll. That's what Joe Biden said originally. Joe Biden said, we're only going to tax the billionaires, we're only going to tax the large corporations. But guess what? It's the poor and the middle class are the ones buying. They're paying. And we'll end up paying for it, just like they said, oh, we're not going to tax anybody who makes over $400,000, anybody who makes over under $400,000, excuse me. And that was a lie because we've already been paying for it at the pump. We're paying it in the food, the gas, everything we're already paying. Even the people under 50,000 That's right. paying for it because they have to buy food. That's right. And it's 20% on unrealized gains. What about unrealized losses? Does it give you a credit on that? Does it give you any benefit? Well, break it down for people if they don't know what unrealized means. It means you haven't sold the asset yet, but the asset has appreciated significantly. So they'll value what the asset is worth and what your gain is on that asset, even though you don't sell it. So then now the government is psychic? They'll know exactly. Well, it's worse than that. Well, who walked into the studio? We had the COO of Aristides and Agostino, and he's going to give us a report on the price of Oreo cookies. Joe Parisi. Did you bring any with him? Did you bring any Oreos with him? Give us a report. Wait. Did you bring the Oreos with you? We're hungry. No, I leave them somewhere else. You don't need them anyway, John. Thank you, everyone. We do. Listen, what's happening is, and let's just talk more than Oreos cookies. You know, inflation is up. I mean, and it's been up since September. You know, we're looking at over 7%, and it's happening in all categories. So beef, we're looking at milk, we're looking at all the dairy products. You know, and really what I see that people need to get out here is stock up on stuff. It's not going to end. Right now, everybody's talking. Don't you worry about the thing. Coming in for June of 5 to 8% higher. So they'll start doing their emergency stockpile. And John talks about Nabisco and Oreos, stuff like that, especially in the cookie categories, the cereal categories. I think people should start doing their own little emergency fund. And I think that you see in the supermarket day to day, eggs are going wild, and because of some circumstances, but you're still getting on the national brands. You're still getting increases. And what I said to people last week, if oil stays at $110, you haven't seen anything yet. Yeah, the oil part plays a big part because of gas, and as gas continues to rise, the people that are supplying that product and bringing it to you, they're going to start charging that in their prices, and they're starting to hit our companies with fuel charges. So the oil part plays a huge part of it. That's going to continue to affect the pricing, you know, and this is something that didn't start, you know, it started in September. You know, we were up 5%. It's just continuing. So, but I do believe the gas part plays a huge continuation of what's happening. Everything that comes into New York City, Long Island, Queens, New Jersey, In 1,000 feet, use any lane to continue on State Route 495 East, Lincoln Tunnel Toll. On our show last week, and he says to get a truckload of lettuce from the West Coast of California to New York, the Hunts Point Market, for distribution in this tri-state area, it used to be $5,000 for a truck of
Continue on State Route 495 East, Lincoln Tunnel, toll. La 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 la. In half a mile, Don't you use worry the right about two it. lanes to keep right to Lincoln Tunnel, right two. In 1,000 feet, keep right. Keep right to Lincoln Tunnel, right two. Lincoln Tunnel. Right. Well, they think it's going to get worse because inflation's the number one problem. So the question is wheat. Like you haven't mentioned wheat. You did mention cookies. But wheat, talk about the world. Wheat's a product around the world that Ukraine and Russia, that's a breadbasket. And India gets wheat from them. Egypt gets wheat from them. What's going to happen to the price of U.S. wheat? You know, I didn't bring up everything I have at all, but wheat is another factor that's coming up. And the thing that everybody has to remember is things that are being made with Remember the time. all those commodities are going to jump. Just based on what's happening to a commodity, and you have to watch that, especially the production of stuff. Any relief in sight, Joe Parisi? I really don't see it. I really don't see it in the next 6 months, or maybe even longer. Time to pick up little Aya. Well, I gave everybody a solution. Lincoln Tunnel 3 times today. Lincoln Tunnel 3 times, 3 or 4 times. I said 15 minutes pick up Aya. North America can be self-sufficient on oil, and the price of oil will go down 50%. It'll go back down to $55-$60 a barrel, and then all the inflation will go away, and we'll resume normal life. Now, all he has to do is do what I suggested. The North America Energy Treaty, have the United States, Canada, and Mexico act in concert to produce up to 15 million barrels a day. And you know what he goes off to? He goes off to say, climate! Well, I heard President Trump the other day make a comment. You know what his comment was? He feels that over the next 100 years, we might have a quarter-inch rise in the Atlantic Ocean, and that would be horrible. Well, if the United States goes broke over the next 20 years, we're never going to get to 100 years. We'll be under the jurisdiction of dictators if we're going to tiptoe through the tulips and not have a strong enough... Estimated time in traffic, 8 minutes. A strong enough Marine, a strong enough sailor. You know something? We're going to let 5.5 billion people in the world are run by dictators. We're going to have them run us. John McLaughlin, Greg... Well, we have midterm elections coming up, so we need to, the consumers and the Americans need to get out there and look at what's happening with our president and the White House and make a change. We can change this. This is what happens when you put ideology before American lives. And that's what we're doing. We're putting ideology before worrying about the United States of America. Let's worry about the self-existence of the United States of America before we worry about self-existence. Stop that clock. How are they going Stop to pay that these prices if they're only making minimum wage? How are they going to do this? It's not a punishment on the rich. It's a punishment on the poor and the middle class and the working people. And if we don't straighten out New York,
and get New York straightened out as far as crime, then New Yorkers, they're going to leave. And plus, when you talk about energy, just cost חבר'ה, תקשיבו. רגע, אח שלי, רגע. חבר'ה, אנחנו צריכים אתכם פרדס קאט, צריכים אתכם. תקשיבו. בפרדס קאט! רגע. רגע, אח שלי, יש גברים בפרדס קאט? אני רוצה לשמוע. יש גברים בפרדס קאט? אנחנו כל מוצאי שבת נמצאים אצל הפוקד והמשת"פ של המחבלים. בנו לו בית רשמי בשוחד והפגת אמונים. 50 מיליון שקל עשה עליכם בדק עשה עליכם. אתם משלמים מס לחב"ד, מס לעבאס, מס. אביגדור ליברמן, אבן אל-אלף שפטוטון, גונב אתכם, אתם משלמים מס, עבאס לחמאס. רגע, חבר'ה, אני רוצה לבשר לכם. אנחנו כל מוצא... רגע, נהרוג את כל התומכי טרור. רגע, להוריד אותו. רגע. חבר'ה, אנחנו כל מוצאי שבת נצא לקלפנת. ערבי מחבל, אתה לא צריך לעבור פה. תן לנו. פרדס קאט, אתם גברים. תן לנו לדבר. אח שלי, שנייה שיבוא איתנו. חבר'ה, אתם גברים, פרדס קאט. כל מוצאי שבת אנחנו ברעננה. והפעם הולכים ליד הגדרות של הבן 1000 מחבלים הזה. הבוגד, השקרן, משת"פ של מחבלים כלפינו. אז אנחנו רוצים שהמושחת הזה ירגיש, זה בית רשמי של ראש הממשלה, גנב לנו בשוחד והפרת אמונים 50 מיליון שקל. אנחנו כל מוצאי שבת נצא לקלפנת. אני אוהב אותך, תשמע באלוהים אני לא מקלש פה. כהן אתה יודע, 50 מיליון. מה זה? 50 מיליון. כהן הקדוש. זה פרדס קאט. אומרים בוא אל תקלם. במוצאי שבת. בואו נראה במוצאי שבת ברחוב עקיבא 82 ברעננה. פרדס קאט, בואו איתנו לבוגד. פרדס קאט, בואו לבוגד. Right to 36th Street to I-495.
Use the middle 3 lanes to continue to Dyer Avenue. להעמיד אותה לדין, ככה מבקש שר לביטחון פנים המטורלל שלך. עומר בר-לב, נרצחו 3 שוטרים. אתם צריכים עכשיו כמחאה, שוטרים כמחאה, תפשטו את המדים, תחזירו לה, אל תהיו, תתנו, אנחנו אומרים לכם, אל תשו... In 600 feet, use the right lane to keep right to West 34th Street to New York 9A, Javits Convention Center. Then turn right. Keep right to West 34th Street to New York 9A, Javits Convention Center. Then turn right on West 34th Street. לא למשטרה, לא לאף אחד. הבית של בנט הבוגד והמושחת נהיה בית רשמי. אנחנו כל מוצאי שבת Turn right on West 34th Street. הבית של בנט הבוגד והמושחת שנשפט היום רק לבנט הבוגד הרפורמי, זה אין לו חלק בעם ישראל. צריך לזרוק את הבוגד מרעננה. אתם צריכים להבין שאתם הריבון. בלעדיכם אין משטרה, אין שב"כ, אין מדינה. אנחנו העם, אנחנו... פרדס כץ, אתם גברים, תבואו איתנו לרעננה. In a quarter of a mile, turn left on 11th Avenue. אנחנו מודיעים, מוצאי שבת, פישמן, רחוב פישמן, רעננה, כולם מתאספים, הולכים לחומות שבנה לו הבוגד, השקרן, הנוכל, הגנב ושוחד והפרת אמונים. דורשים להעמיד לדין את המנדלבלוף תופר התיקים, יימח שמו ושם זכרו, פני השטן בישראל. חבר'ה, אנחנו אנשים ש3 שנים ברחוב, תשמעו וקולנו פרדס כץ, תבואו איתנו בהמונים. רעננה, פישמן, הולכים ליד הבית של הבוגד, הוא חולה קורונה, הוא בסגר, עושים לו סגר מסביב לבית. הוא בסגר, עושים לו סגר מסביב לבית. מחר גם אנחנו שם. מי שרוצה, מחר ברעננה, פישמן 12, בבית של הבוגד, המשת"פ של המחבלים. פישמן 12, בבית של הבוגד, המשת"פ של המחבלים. בערב 7 בערב. Turn left on 11th Avenue. מחר ב5 בבוקר, הערבים יבואו לפה יבואו לפה כולם ב5, להדוף אותם בחזרה לפחסטין. בלי מכות שלהם. להדוף אותם לפחסטין. In a quarter of a mile, turn left. יאללה, חבר'ה, אנחנו צריכים סרטון לרשת, רגע, שלי המגפון. חבר'ה, אנחנו צריכים סרטון. ולא בלילה, ממחר בבוקר. In 1,000 feet, turn left. To see them.
להוציא אותם מחוץ לבתי העיר. ותבואו לרעננה! מי שבוחר בושה על פני מלחמה, יקבל גם בושה וגם מלחמה. מי שבוחר בושה על פני מלחמה, יקבל גם בושה וגם מלחמה. תילחמו על הביטחון שלכם, ואל תיתנו לאף אחד להפחיד אתכם. ובטח לא למחבלים ולתומכי טרור האלה. כל מי שתומך טרור, תנו לנו נשק. משטרה יקרה, שלחו ליהודים נשק. רגע, חבר'ה, תקשיבו לנו טוב. חבר'ה, אנחנו כבר מפגינים מקצועיים. אני מקים מעל בלפור. Turn left on West 28th Street. שם, ומעל מחאה, בבג"ץ והכל. עכשיו אנחנו מפגינים כל מוצאי שבת מול הבוגד. רגע, כל יום אנחנו מפגינים. אתמול הייתי בחדרה, היום בבאר שבע, ואני גם בירושלים. עכשיו, כל יום. צודק, תן לנו לעשות סרטון. חבר'ה, תקשיבו. מחר בערב יש בשעה 8 בערב. אנחנו בפישמן 12 אצל הבוגד. הוא בסגל. סוגרים מסביב החומות. 1,000 מחבלים בסגל. מחר פישמן 12 באים לבוגד. אני רוצה את הגברים של פרדס כץ. לא פוחדים, מקסימום נתחכך עם המשטרה, יעצרו 2-3 שחררות. אל תדאגו, אני מקצוען בדבר הזה. גברת אלקין, זאת שצלקה דוגרית, והוציאה לאלקין את השחור בלשכה, הלכה לבית משפט, השופטת קבעה שמותר לי להפגין אצלה 200 מטר. תקשיבו, אני אומר לכם, אנחנו כל מוצאי שבת אצל In 600 feet, you'll arrive. של אינטסים מרעננה, הבוגד מרעננה, החבר של אינטסים מרעננה. כל הזמן הולכים לבוגד, והפעם לא שומעים להנחיות המשטרה. הבית הוא רשמי, הושקע בו 50 מיליון שקל בשוחד. הכלב של מנסור עבאס, איש החמאס, נתן לו הוראה. מנסור עבאס, איש החמאס, לא לגור בירושלים. ביבי הביא לנו שגרירות. You've arrived at your destination. מוותר על ירושלים. מוכרים אתכם לפני שימכרו לנו את הכותל. אנחנו באים לבוגד, מנסים לסלק אותו מהבית הרשמי של ראש הממשלה, שיחזיר את 50,000 שקל, שפטופה, 50 מיליון שקל, גנב למדינת ישראל. יש לו נכסים, שוחד והפרת אמונים. כתב אישום לבוגד. לא עוזר דיבורים. שן תחת שן. עין תחת עין. שן תחת שן. אין דו-קיום. לא יהיה דו-קיום. זה שתי תרבויות שמתנגשות. אנחנו יהודים. יצרו דברים, מניאקים. קץ מחזיקים לרעננה. פרדס כץ. וואי, נראה לי פה חביבה. שהפחדנים לרמלנו פחדת להיכנס. אחי, יאללה. רק עלינו הם באים, תוצאים, אנחנו כל היום ברחובות.
later today. Joe Biden has asserted he has the power to basically take away the executive privilege of his predecessor. And that thought won't come to the Supreme Court. It will go there. I'm going to do my best to get it there. An Obama judge in one of those friendly courts Napolitano was talking about basically said Biden that it's a silly rule, and you cannot let that be precedent. But that's going to be the hill we're going to fight on initially. Peter, Richard Lambert, I tell you, I think about the outrageous of the Biden administration takes the position that they have the right to waive the privilege for prior president. It's ridiculous, and he's not going to like it when the situation changes, when the House is taken over by the Republicans, and they start subpoenaing all the records with respect to Hunter Biden and Joe Biden. They're not going to like it at all. It's a very dangerous precedent they're setting. I tell you what, you turn executive privilege basically into a partisan ping pong ball. I can't emphasize. Look, I've been in the White House Oval Office. I've been in the Situation Room with the president. If we senior advisors can't give him the best possible advice without the prying eyes of Shifty Adam Schiff and those clowns, we are not going to be able to have a republic that has a president who makes the best decision. So Richard, you're absolutely right. This is an abomination, and they're really playing their hand here. Well, I still wanted to bring everybody's attention that, the whole Hunter Biden story, the laptop. One of the CIA officers who signed that letter, the 51, that said, hey, this is all misinformation. He actually tweeted out, quote, I take special pride in personally swinging the election away from Trump. That's John Cipher. He served for decades as a senior operations officer at the CIA. He said, I lost the election for Trump. Well, then I feel pretty damn good about my influence. You must have been a double agent. Well, it's a privilege is fundamental to the operation of government. I mean, it's crazy what they're doing here. Let me swing a little higher. The big villain in that piece is William Barr, King General Bill Barr. Bill Barr got on TV and said, like Casablanca, I'm shocked that this laptop is real. It's like that dude knew he had the laptop at the Department of Justice a full 18 months or more before the election. And that guy sat on it. And shame on Bill Barr. That guy's nothing but a bushy rhino who did everything he could to take Donald Trump down, including not going after the laptop from hell with Miranda Devine at the New York Post. So what I look at is, I think Bill Barr did not do the right thing by President Trump because he was I think he was more loyal to George Bush than he was to Donald Trump. That's my opinion. Yes. And I won't call him names with that, but I think that's apparent. And I think there's things that he should have done that he didn't do that affected the election. Let me ask you, John McLaughlin, John, you have, tell us what you know. What I was going to tell Peter is, it's amazing that the attacks on him and Dan Scavino is all, they all want to stop Donald Trump from winning again. This poll that we released that's on our website, McLaughlinOnline.com, 1,000 likely voters, 68% of the Republican primary voters want Trump to run again. If he runs again, they support him 82-14. And guess what? If he beats Joe Biden 48-45, he beats Kamala Harris 50-42, and he beats Hillary Clinton 51-41. So the work that Peter's doing, and this kangaroo, what I want, Peter, that I asked you and Judge Weinberg here is, and Craig, that January 6th committee, it's a kangaroo court. There's two Trump haters for the Republicans. They wouldn't let the Republicans name any committee members at all. No, she vetoed the nominees of the minority leader. Yeah, and it's backfired. And Peter Navarro, do you feel like it was let me do a Jeopardy question for you. Like, who are the only two people on the planet
who have been held in criminal contempt by the U.S. Congress and sanctioned by the Chinese Communist Party. Can you guess that? You mean you and Dan? No. me and Steve Bannon. You and Steve Bannon, yeah. And I got the answer right. Because the Chinese Communist Party, the authoritarian kind of behavior that it engages in, is not unlike what Shifty Schiff and Little Jamie Raskin and Liz Cheney are all about. And you're right to point out, if you look at those 9 people, and this will matter at the Supreme Court, when this stuff comes up to the Supreme Court and they look at that committee, they cannot argue that it's a nonpartisan committee. The Cheney and Kissinger notwithstanding, because you got the people who are on there are the ones who pushed hard for 2 Trump interventions, and that includes Cheney and Kissinger. So it's just wrong. This is, my statement. There's something real do with the president. It's why was Pelosi and the Capitol Hill Police and the Pentagon not protecting that perimeter when Donald Trump told them to get it, and were there FBI informants indicating that violence? Let me ask you one more question. The last question is we only have a minute left. Did the police, did the state police over there open up the doors? Nobody broke down this. Somebody opened up? The Capitol Police, did they open the doors? I'll tell you what we know, and there's video of this. There was some small number of people in front of the Capitol. It's so cold outside. Extremely cold outside. You happy to see me? I'm happy to see you too. That's what we need to get to the Go pick up Mama. No? Okay. You want cookie? I'll get you a cookie on the way. But we're barking up the wrong tree with me because if I interrupt on court, I show the last 2 people on South Korea wanted that. You want a cookie? You want to go home? Because we had a way Okay, home sweet home. people vote count in the South was still at that election, and that violence killed that Green Bay sweep and it's good. That Capitol Police, I believe, opened those doors. Those doors don't open by themselves. Somebody opened them from the inside. Peter Navarro, do you think that the January 6th committee cares about finding out the truth, the whole truth, or are they more concerned about making sure that Donald Trump and the whole of you are in prison and that Trump never runs again? Well, that is the bingo. If they can embroil Trump in a felony charge, they can prevent it from running. And boy, if they're successful at that, they'll help regulation. So that's their mission. It's not about getting the truth. And my truth is so contrary to their narrative. I was actually surprised that they came after me, because my truth is that election was stolen. I can prove it through the our reports and income tax book I published. And that violence on Capitol Hill that day got in the way of our last best 3-day sweep chance to count only legal votes. Shame on Mike Pence. Why is it not those who not count for the National Guard? We got to take a break. Thank you, Peter Navarro. Thank you for coming. Thank you. Let's take a break. When we come back, Dr. Siegel, apparently they want us to get another call. no way. Dull moment here. New York's talk station. This is Talk Radio 77 WABC. This is the 77 WABC. Update on politics. I'm Dominic Carter. New York City is in the process of cleaning up and removing
tracking the victim down. He was robbed of his cell phone and wallet. Low-income workers want Governor Hochul to grant wage fired up all of a sudden because you know what, we want the truth to get out. That's what we care about. I'm handing out blood pressure medicine every day. Well, you know, if we don't know, who's going to care? You know, we're here to make a difference. That's what it's all about. On the line for us right now, we have Dr. Mark Siegel. Dr. Siegel, how are you, sir? Now I understand that Dr. Cassidy has me along to actually prescribe the blood pressure medicine. So what's the double? I need a double. All right, you got it. A double. Well, in one hand you get a Bloody Mary, and in the other hand I'll give you hydrochlorothiazide. אלה היו באים איתנו לשמעון הצדיק, היה טוב, המוחמוס היה שבור. תאמין לי, לה פמיליה. בקריאת היוני. וואי, אתה לא מבין מה הם עושים שם חודשות. ושמים שם דגלי אש"ף בשמעון הצדיק. רב ותגיד, כל יום שישי בשמעון הצדיק, מניף דגלי מרצחים בסית הפורע הערבי. מי מצטרף אל היום שישי, אני מסדר לכם אוטובוס. מי פה פרדסקות, בשמעון הצדיק, את דגלי אש"ף לשמור להם על הראש. את דגלי אש"ף לתלוש להם מהידיים. המחבלים הארורים לא נותנים למות סירב להשים את המחבורי הערבים. מי מצטרף אליי? יום שישי, שמעון הצדיק, מוצאי שבת כמובן, אנחנו כל הזמן אצל הבוגד הנוכל השקרן מלחמת. אנחנו הפעם הולכים לבית של בנט, לקרונות, בית רשמי של בנט. אנחנו הולכים לבית הרשמי, פרישמן ליד הקרונות של הקלפינות. פרישמן. וואי, תראה מה עשו פה. חבר'ה, פה האדם יהודי אינו הספר והעם כועס. בואו. חבר'ה, בואו איתנו. הלילה לגע, הלילה הולכים לצומת. חבר'ה, אומרים בגע, יש לכם אוכל לאכול ארוחת ערב. יש פלסטינים בגע, שמענו. סגרו את התחנת דלק, למה יש פה ערבים עובדים? בנט הבוגד, סכנה לישראל! בנט הבוגד, סכנה לישראל! בנט הבוגד, סכנה לישראל! בנט הבוגד, סכנה
באים איתנו לפיש במחלות הקומות של פרנר. הם רוצים לסגור את פשגיה, רמי. הם רוצים לסגור את פשגיה. כן, אני רוצה גברים. תראו חבר'ה, תראו מה הולך פה חבר'ה, תשתפו בכל הארץ. תשתפו חבר'ה, תשתפו, תראו מה הולך פה. בעירה, תשתפו. וואי 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 וואי, מכבה שצריך. תשתפו חבר'ה, תשתפו. תשתפו, התעסקו עם פרדס המחבלים. אך, מדורות בבית. עשו לנו כאב לב. חבר'ה, תראו מה הולך פה חבר'ה, פרדס קץ. חבר'ה, בואו תראו מה הולך פה, חבר'ה, תשתפו. תשתפו, שעת בוקר, עוד מעט, תשתפו. אנחנו היום על אדם שנשפך בלי שינה מבאר שבע, חדרה, בלי שינה, בלי כלום, חבר'ה, תראו מה הולך פה. תראו מה הולך פה, נראה לי באה המשטרה. וואי 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 וואי, הולך להיות פה אקשן. חבר'ה, מה שהולך פה פרדס קץ התחרעו. כל הכבוד לפרדס קץ. חבר'ה, זה הולך להיות פה, חביבי. חבר'ה, תראו מה הולך פה, חבר'ה. חבר'ה, תראו מה הולך פה. בואו נגיע, רמי חזר, חבר'ה, בואו נגיע, נו. חבר'ה, אנחנו התכוונו ללכת לגאה. יאללה, נו, תגיד להם ברמקול. חבר'ה, תראו מה הולך פה, רגע. רגע. חבר'ה, יש פה אש מדורה, התברר לנו בבם, פה מתחיל להיות מזג האוויר חם. חבר'ה, תרימו ותשתפו. חבר'ה, במקום להסתכל קצת בבקים על הפח, בואו נבוא לצומת המרכזית, בואו נתקדם, חבר'ה. בואו נתקדם, שעות טוב. עם ישראל מתעורר להפיל את ממשלת הגדול מעל הארץ. עם ישראל מתעורר, עם ישראל. חבר'ה, עם ישראל, פרדס קץ, תקשיבו לי חבר'ה. אני רואה שאתם היום חמים. אנחנו צריכים להיות חמים כל הזמן עד שלא תיפול ממשלת הבוגדים והארורים והמשת"פים של המחבלים של איש החמאס מנסור עבאס. אנחנו בפישמן, גם שם מישהו You want to try napkin? Oh, you want cookie? Let me get you cookie. הבוגד בשטאפ של מנסור עבאס איש החמאס. חבר'ה, תצטרפו אלינו לבית שלקח שוחד והפרת אמונים. You want cookie? Chocolate cookie. You want to go into the shop? You want to go get cookie, no? You want to get chocolate cookie? Oh, okay, we go home. Let me get chocolate cookie and we go home. You want steak?
need the cookie. Oh. Hold on. Sit down, sit down. Why not? Okay, for me. I eat it later. It's for me. Okay. Okay, let's go home. We're going home. Let's go home. I thought you want chocolate cookie. Okay, that's for me. Okay, let's go home. Okay, leave it alone for me. What's your problem? I'm gonna eat it. Stop the drama. Keep the drama. Okay, keep the drama for your mama. You want Paw Patrol? So be quiet. שילמה לאדריכלית 200,000 שקל. אביר קאיה, שר! נשק אצל יהודים מציל חיים, נשק אצל ערבים לוקח. נשק אצל יהודים מציל חיים. Okay, 1 second. What you want louder? Your phone, you want louder? Okay, you want it louder? Okay, I'll fix it. Give me. You want it all the way up? Yeah. All the way up? Yeah. All the way up. All the way up. הולך פה אש, תעלו חבר'ה, תעלו, אש הולך פה. חבר'ה, אז בואו, אנשים די, תקבלו את הסבלנות, חבר'ה. Okay, let's paint. 5 minutes. Five minutes.
Okay, we're on the way home, 5 minutes. שנפיל את ממשלת הזדון, עד שנפיל את הבוגדים הארורים. תבוא אלינו פרדס כץ. כל נושא שמעתי אצל רעננה, ברעננה אצל הבוגד הנוכל השקרן הרמאי, הכלבנת, סליחה שאני מעליב את הכלבים. לא שווה כלב אפילו שילך כפרה על הכלבים. עם מחשי בו רשות רחוב. הרב קוקרת רבין שהביא לנו פה מחבלים עם נשק, חימש אותם. השמאל מביא טרור, ככה אמר חוסן יוסף, איש החמאס ליהודה ושומרון, אמר אלה מתדלקים אותנו לרצוח יהודים. אז הבוגדים, סילמן, שקד, נערות הלימוד של האחים המוסלמים, מה הלך פה? וואי, יש פה שבחים. בדקום שבחים לארוחת בוקר, בדקום. וואלה, יש פה שבחים? ראחת עד. אל תשכח לבוא להביא לי את הזה. עולים לגשר? איפה צומת גאה? הגענו כבר, פתח תקווה לך. וואי, צמא. תעלה למעלה חפות גאה, מה? זה כביש גאה, הגשר? חסמו אחי. רמי, דלי. מה זה? Here. Oh, okay. Where? In front of the guidepost. To watch the traffic.
Okay, be careful. There's a cookie behind you. Move it, move it. Okay. I got you. Can you fix her head? Because got me loaded? I got you chicken sandwich. Thank you. Can you fix her head? Therapy? Therapy, yeah. I'm still in line, yeah. Lambo? Look, I tried to text you. You said you don't. You blocked me or something? Really? Yeah, fix it. I Look. blocked you? Yeah. Where? They said you cannot accept in Messenger. Really? Yeah, look, I cannot send you message. Where? Hi. Oh. No, I'm not. And so what's up with this? This is another account? Oh, no, you by accident, you... Can you fix it? Give me, it's in your problem, not mine. Also, some lady tried to chat with you. Oh, because you're on a page. You're on a page. I'm on the page, I'm not on Aliyah. Yeah, look. Okay, what about page? Page cannot send messenger? I don't know. Yeah. Check out some lady who should try to chat with you. Oh, you fix it? You see the lady? She spoke your language. She tried to chat. You see her? She said, ¿Cómo está? Yeah, a few minutes. פרדס גברים, תצטרפו אלינו לקלבנת. חייבים לעשות סוף, ילדים חייבים, אין, אבא צריך לצאת ככה, להשבית את המדינה. חייב לצאת ככה, אנשים לא ישנו בלילה, עושים צעדה לילית בגלל מחבלים, ארורים שרצחו יהודים. שרגע, אתם בעיקר אולי איזה ארוחת בוקר הערבי לקינוח לפה לאנשים בפרדס גג, הם בקריזה. לא להציל אותה. חבר'ה, אנחנו מבקשים לא לטפל במחבלים. לא לטפל במחבלים. נתנת למחבלים להתבוסס בדמם. נתנת למחבלים להתבוסס בדמם. לאפשר לא לטפל במחבלים. מחבלים אינם מוות. מוות למחבלים, לא טיפול רפואי על הבתים. מוות למחבלים, מד"א מתבקשת לא לטפל במחבלים רוצחים. לא לטפל, בסדר? תנו להם להתבוסס בדמם למחבלים הארורים כי הם ורפו אותם, הנה ריפאתם אחד.
close the light. ממשלת המחבלים והשונאים, אלה שרוצחים את שוטרינו על ידי שיתוף פעולה עם האויבים. תשמרו על עצמכם שוטרי משמר הגבול היקרים. יש מלא מחבלים ברחוב, בצרורות להרוג מחבלים, בצרורות, נקמה, רוצים נקמה. הרגו לכם שוטר היום, רוצים נקמה. הרגו לכם שוטר, רוצים נקמה במחבלים. רוצים נקמה במחבלים. תשמרו על עצמכם, חיילים גיבורים, תשמרו על עצמכם, שאלוהים יברך אתכם ויקח את בנט, אמן כן יהי רצון. שאלוהים יברך אתכם ויקח את בנט שמפקיר את דמם של השוטרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בעזרת השם, אנחנו תן לנו איזה ברכה לבנט, רציתי להתלבט ברכה לבנט. אנחנו מבקשים ממך הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, בנט, בעזרת השם, בנט הם 53 ימים. בעזרת השם, מאחלים לו, לבוגד, לשקרן, לנוכל, שיגיע מהר בהקדם לחלקת גדולי הרבה. עכשיו רבי ברכה על העצמו, משום לקחתי את המים, ומשתף פעולה עם האויבים שלנו, הבוגד, הנוכל והשקרן. אין עליך רבי, אחלה גבר. תעקבו אחרי התופעים והתופעים. לא, נתן מחבלים! מחבלים! לא, נתן מחבלים! אחי, פרדס גץ, תבוא איתנו לקלפלת. לפישמן, אמא שלך. אמא שלך. רפורמית.
כל פרדס כץ, כל בני ברק, כל הארץ. היום הם פוחדים לא יבואו. סגר, בן זונה זה בבנץ רוצה להביא לנו 20,000 בעזה. חתיכת בוקר. לא רואים בעיניים, לא רואים בעיניים. תקשיב, אני פעם ראשונה רואה תופעה כזאת, שככה הכושים וזה מהשתנה. רונה מתערבת, המשטרה מתערבת, אין מה לעשות, כלי נוער. כלי נוער. לא, אני בדרך כלל באים מכתזית מעיפים את האנשים. סגרו את השלישים. מהשערים. המכתזיות שלי בירושלים הוציאו... הם קוראים את החרדים במכתזיות. אין פה מכתזיות. היה גם מים כחולים ש... Ang kita buwa, kaya ang bata, kaya ba mo na siya kanay? Oo, trabaho. Pagkamuna na pa. Drop off. שתפו חבר'ה, שתפו, הולך פה, יש לפחות עשן. הנה, הניידות באו, נותנים לאנשים לפרוק את העצבים. Yeah, that's good. So I'm gonna close the live. Thank you. Goodbye. Oh.
Thank you, everybody. We'll see you tomorrow. Peace and love. Peace and love. Pilipino or kuan? Until I fall asleep.